Yes, வணக்கம். So 2026 Sainik 9th last January 18th நான் எக்ஸாமோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே நல்லா பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், நிறைய பேர் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேப்பர் வந்து பர்டிகுலர் 4-5 கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங்கா இருக்கு ஆர் டிஃபிகல்ட்டாவே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த டிஸ்கஷன்ல அந்த 1 to 50 கொஸ்டின்ஸுமே எந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறதும் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் இந்த 1 to 50 கொஸ்டின்ல ப்ராபபிளா எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா எடுத்திருக்கணும்ன்றதையும் நான் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் சொல்றேன். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டார்ட் வித் டிஸ்கஷன். So first question, what is the mean observations of 2, 5, 7, 5, 12, 16, 14, 18, 15 and 16? So கொஞ்சம் blurry-ஆ இருந்தா please apologies for that. ஸோ நார்மலா நீங்க மீன் கால்குலேட் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணி பை 10, இங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் பை 10 ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட டோட்டல் 110 by 10. So 110 by 10 is 11. Option 4 is the correct answer. Next, median of 10 consecutive even natural numbers starting from 8. ஜென்ரலா வந்து from first 8 even numbers டைரக்டா நம்ம ஃபார்முலா n by 2 plus n by 2 plus 1 by whole divided by 2 போட்டுடலாம். But even natural numbers starting from 8 இருக்கும். So we can write down the numbers starting from 8, 10, 12, 14 அப்படியே till உங்களோட லாஸ்ட் ஈவன் நம்பர் வந்து 26 வரைக்கும் வரும். சரிங்க, டு 10 கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ். இதுல திரும்ப நீங்க மிடில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஐ மீன் சேம் அப்சர்வேஷன் 10 போது n by 2 which is fifth observation as well as sixth observation, n by 2 plus n by 2 plus 1. உங்களோட fifth observation will be 16 and sixth observation will be 18. ரெண்டுத்தையும் add by 2 பண்ணீங்கன்னா your value is 17. Option 1 is the correct answer. Mode of the observations 5, 7, 11, 14, 15, 16 and 2k plus 3 is 11. So mode generally வந்து most frequently occurred number. So இப்போ இங்க வந்து since 11 consider பண்ணிக்கிறதுனால இங்க ஆல்ரெடி ஒரு 11 இருக்கு, we will take this 2k plus 3 as equal to 11. So 2k plus 3 equal to 11 na, அப்போ 2k is equal to 8 and k is equal to 4. Okay, and question வந்து what is k plus 1 whole square? So 4 plus 1 5, 5 square is 25. Option 1 is the correct answer. Next, fourth question, a coin is tossed 60 times. அதுல head வந்து head has appeared 25 times. What is the probability of getting tail? So head 25 times, but definitely tail will be 60 minus 25, which is 35 times. So probability of getting a tail 35 by 60. So 35 by 60 simplify பண்ணீங்கன்னா 5 tables 7 by 12. Option 1 is the correct answer. Next, probability contains, a bag contains 6 black and 8 white balls. One ball is drawn at a random. What is the probability that the ball drawn is white? So probability of white ball, 8 balls, 8 white balls, but divided by total 6 plus 8. So 8 by 14, simplify பண்ணீங்கன்னா once again 2 4s are by 7, 4 by 7. Option 4 is the correct answer. Next, a shopkeeper was selling all his items at a discount of 25%. During the off season, he offered 30% discount over and above the existing discount, which means existing discount விட additional discount. So அப்ப new discount ஓட value வந்து பாத்தீங்கன்னா 55%. Okay, if an item is marked for MP, marked price is 2400, how much the customer has to pay? So அப்போ 2400ல 55% discount ஆச்சுன்னா, which means so நீங்க டைரக்டா 100 minus 55, 45% of 2400 calculate பண்ணாலே you get the answer as 1080 rupees. Option 1 is the correct answer. Next, a shopkeeper marked an item for 800 rupees and sold the item by allowing it 10% discount. Okay, so first வந்து இனிஷியலா MP வந்து 800 இருக்கு. இப்போ செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப்டர் 10% டிஸ்கவுண்ட் போகும்போது, ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், 100 minus 10 by 100 into 800. ஸோ என்னோட செல்லிங் பிரைஸ் வில் பி 720 rupees. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, இதுல செல்லிங் பிரைஸ் 720ல ப்ராஃபிட் வந்து 20%. ஸோ காஸ்ட் பிரைஸ் கால்குலேஷன், so 100 divided by 100 plus profit, which is 100 divided by 120 into 720. So the calculation நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 600 rupees. Next, statement, sum of 4a plus 2ab minus c and 6a plus 3c is equal to 10a plus 2ab plus 4ac. So 4a and 6a add பண்ணீங்கன்னா 10a வந்துரும், and 2ab ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு, ஒரே டேர்ம் தான் இருக்கு. 3c plus 3c minus c இருக்கு. So signs are opposite, so definitely subtraction addition கான chances கிடையவே கிடையாது. So statement 1 is absolutely wrong. Statement 2, 6a plus 3c when subtracted from 4a plus 2b minus c gives minus 2a. So 4a ல இருந்து 6a subtract பண்ணாங்கன்னா yes, minus 2a is correct answer.
2ab 2ab ல இருந்து எதுவுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணல, ஸோ பிளஸ் 2ab ரிமைன்ஸ். மைனஸ் சி ல இருந்து மைனஸ் 3c சப்ட்ராக்ட் பண்ணா மைனஸ் 4c. ஸோ டெஃபினெட்லி ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கம்ப்ளீட்லி கரெக்ட். ஸோ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்ல statement 1 is false and statement 2, which is fourth option, is the correct answer. Next, which of the following is equal to? So இதுக்கு வந்து நீங்க a square minus b square formula apply பண்ணிருந்தா கொஞ்சம் faster solve பண்ணிட்டு இருக்கலாம். So 312 a plus b, which is 312 plus 126, and a minus b 312 minus 126. Similarly divided by a plus b 719 281 plus 719 minus 281. So இந்த நம்பர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட். நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வில் பி 438 into 186 divided by once again 1000 into 438. So இதுல 438 438 cancel, 180 by 186 by 1000. நீங்க just decimal points மட்டும் shift பண்ணீங்கன்னா fourth option is the correct answer. Next question, a minus 1 by a. So once again algebraல a plus b whole square formula. Sorry, இங்க வந்து a minus b whole square formula. So a minus 1 by a whole square is equal to a square plus 1 by a square minus 2. ஏன்னா a and 1 by a cancel ஆயிடும் 2ab ல. So a minus 1 by a வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு a square plus 1 by a square வேல்யூ 51 கொடுத்துட்டாங்க. 51 minus 2 is 49. And since in the power 2 வந்து right hand side shift ஆகும்போது it will become square root. So root of 49 is 7 plus or minus 7. Since option 7 மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம், fourth option is the correct answer. What is the difference between the greatest and the smallest of the fractions? So given options எல்லாத்தையுமே வந்து decimal convert பண்ணிட்டா கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கும். So 5 by 8 0.62, 3 by 4 0.7, 4 by 7 0.57, 2 by 3 is 0.66, 5 by 9 is 0.55. So இதுல இருக்கிறதுலே வந்து greatest அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0.7 is the greatest and smallest வந்து 0.55. So இந்த ரெண்டு fractions 3 by 4யும் 5 by 9யும் subtract பண்ணுங்க. 3 by 4 minus 5 by 9 will get the answer as 7 by 36. Option 4 is the correct answer. Next, simplification question. So 256 divided by 4 by 3. So in the இடத்துல first BODMAS rule 1 by 3 of 81 multiply solve பண்ணீங்கன்னா 27. Then 256 into 3 by 4 plus 5 into 4 by 3 minus 8 into 24 by 27 into 27. So இதுல 27 cancel ஆயிடும். And 4 and 256 நீங்க cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா get the answer as 64. வேற எங்க கேன்சல் பண்ணணும்? ஓகே, மத்த எல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியாது. சரி, இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்ஸ் நம்ம எழுதணும்னா 192 பிளஸ் 20 by 3 minus 192. ஸோ 192 192 கேன்சல், ரிமைனிங் இஸ் 20 by 3. பார்க்கறதுக்கு தான் கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி இருந்துச்சு, பட் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். Present age of father is 5 times the age of his only son. So father is 5 times the age of his only son after 10 years. So after 10 years, father plus 10, son plus 10. Okay, father will be 3 times the age of the son. So 3 times the age of the son. சரிங்களா? இப்போ father இடத்துல வந்துட்டு I'm going to replace it as 5 son plus 10. இந்த sum xலயும் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, so இங்க வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். So 3 into x plus 30, bringing 3s to left hand side. So 5s minus 3s is 2s. 10 hand side கொண்டு போனீங்கன்னா 20. So s is equal to 10 by 2, which is equal to 10 years. So அப்போ question வந்து father percentage தான். So f is equal to 5 times son. Son age 10. Father is equal to 5 times 10, which is 50 years. So option 4 is the correct answer. Next, denominator of fraction is 5 more than twice its denominator, 5 more than its numerator. இங்க இடத்துல just options பேஸ் பண்ணியே நீங்க வந்து குயிக்கா டக்குன்னு மூவ் பண்ணலாம். 5 more than twice its denominator. So option A எடுத்துக்கோங்க. 5 more than twice its numerator. So 2 into 4 plus 5. So 2 into 4 8. So first twice is numerator, அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு plus 5 ஆட் பண்ணா கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுது. இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 2 into 2 4, sorry, 2 into 2 4 plus 5 ஆட் பண்ணீங்கன்னா yes, it is coming once again correct. 2 into 6 12, 12 plus 5 17, அதுவும் கரெக்டா இருக்கு. 2 into 3 6, 6 plus 5. So எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் லாஜிக் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஜிக் என்ன, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, if the numerator is increased by 4 and the denominator is decreased by 1, the fraction becomes 2 by 3. அந்த லாஜிக் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து 4, டினாமினேட்டர் 1. ஸோ அப்போ வந்துட்டு 8 by 12. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணா 4 டேபிள்ல 2 by 3. எஸ் கரெக்ட். பட் நெக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல நியூமரேட்டர் 4 ஆட் பண்றேன், டினாமினேட்டர் -1 பண்றேன், எனக்கு வந்து 6 by 8. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணா 3 by 4 கிடைக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் 2 கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இங்கேயுமே +4 -1. ஸோ 10 by 16. இதையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணனா 8 by
Sorry, 5 by 8 வருது. Option 3 is also wrong. Next one, once again, plus 4 minus 1, 7 by 10. இது simplify பண்ண முடியாது, always plus form. So, fourth is also wrong. So, first option is the correct answer. இது வந்து direct options base பண்ணி சொல்றேன். லாஜிக்கலா நீங்க வந்துட்டு சால்வ் பண்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா x by 5 plus 2x தான் எடுக்கணும். This should be the logic. The fraction வந்து numerator portion x, denominator portion twice is numerator, அதனால 2x plus 5. இதெல்லாம் நீங்க திரும்ப வந்து மேல 4 minus 1 equal to 2 by 3 ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer சால்வ் பண்ணும்போது. ஓகே, coming to the 15th question. ஸோ இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆக்சுவலா இந்த போர்ஷன்ல d வந்து x கொடுத்துருக்காங்க, இங்க y இருக்கு, இங்க z இருக்கு, இங்க 70 டிகிரி மார்க் இருக்கு, இங்க 40 டிகிரி மார்க், இது மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் எக்ஸ். ஸோ 70 டிகிரின் போது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆங்கிள் தியரம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா 110 இந்த மார்க் பண்ணிடுவீங்க. அண்ட் சின்ஸ் இது வந்து parallelogram மென்ஷன் பண்றதுல யூ நோ தட் parallelogramல ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் parallel. ஸோ ஆப்போசிட் parallelன்றதுனால நீங்க ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் தியரம் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்க 40 டிகிரி இருக்கிறதுனால டெஃபினெட்லி ஆல்டர்னேட் மெத்தட்ல இங்கேயும் 40 டிகிரி. ஸோ 40 and 100 ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 40 and 100 150 டிகிரி. அப்போ பேலன்ஸ் தட் ஹாஸ் டு பி 30 டிகிரி. ஸோ இதுல வந்து ஆல்ரெடி நீங்க வந்து y 40 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, z 13 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அண்ட் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு இந்த ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ 30க்கு இன்டீரியர் ஆல்டர்னேட்டிங் 30 டிகிரி வரும். அப்போ மேல இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி ட்ரையாங்கிள் எடுத்துனா இங்க ஆல்ரெடி 40 இருக்கு, இங்க 30 இருக்கு. அண்ட் ஸோ 40 plus 30 70. ஸோ மேல இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஏடிசிக்கு 180 மைனஸ் டோட்டல் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா 180 minus 70 110. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ 110. ஸோ 110 40 30, which is option 4 is the correct answer. 5x square plus 70x minus 160 divided by x plus 16. ஸோ நீங்க நார்மலா டிவைட் பண்ணலாம். டிவைட் பண்ணும்போதே உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் சொல்லிட முடியும். ஸோ நீங்க எக்ஸ் பிளஸ் 16 டிவைட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா 5x எடுப்பீங்க. 5x ஸ்கொயர் ஆட்டோமேட்டிக்கலா அது நம்ம டிவிஷன் பண்ணி எடுப்போம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் டக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். 5 into 16 80x. ஸோ கேன்சல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் 10x கிடைக்கும், மைனஸ் 160. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நீங்க மைனஸ் 10 எடுப்பீங்க. ஸோ இங்கேயே உங்களுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் 10 into x மைனஸ் 10x மைனஸ் 160. ஸோ கீழே இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் சேர்றதுனால சைன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது 0 ஆயிடும். 5x minus 10 is the quotient. ஆனா இங்க வந்து காமன் எடுத்திருக்கணும், இங்க பிளஸ் 10 தான் கொடுத்திருக்கான். ஸோ டெஃபினெட்லி ஆப்ஷன் நாட் ஆப்ஷன் 3. ஸோ காமன் எடுக்கும்போது x minus 2. ஸோ 5x of minus 2 option 4 is the correct answer. பார் கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இங்க வந்து கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் த ஸ்கூல் விச் இஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இன் தட் ஸ்கூல் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் பார், செகண்ட் இந்த ஹாரிசான்டல் லைனா இருக்கிறது வந்து பாய்ஸோட கவுண்ட். ஸோ இன்க்ளைன் அண்ட் ஹாரிசான்டல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கிறத சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா கேர்ள்ஸோட கவுண்ட் வந்து ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா 450. நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் பி ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா 442, நெக்ஸ்ட் வந்து 396 அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்கூல்ல 522. ஸோ கேர்ள்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது 522, which is option D. டி ஸ்கூல் தான் வரணும். இங்க ஆப்ஷன்ல A 1 or 2 3 தான். ஸோ 2 and 4 definitely not the correct option. இப்போ அதோட பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 522 கேர்ள்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் which is 900 into 100. ஸோ 0 கேன்சல் ஆயிடும். 520 divided by 9 which is 58%. Option 1 is the correct answer. Next 18th question. இங்க வந்து shopkeeper sold 5 kinds of cosmetic creams A, B, C, D, E. The number of creams sold by shopkeeper is presented in a pie chart. If the total number of creams sold by the shopkeeper is 800, then how many creams B were sold by the shopkeeper? So total வந்து 800, அதுல B ஓட creams மட்டும் எத்தனை? So 20% of 800 தான் calculate பண்ணோம். So 20% of 800, which is going to be 160. Option 1 is the correct answer. If the 4-digit number 48AB is divisible by, if 4-digit number 48AB is divisible by 257, then the value of 10A minus B. So 2 and 5 divisibility varunonale automatically last digit has to be in a 0. So the option 3 or 4 தான் correct answer ஆ இருக்கணும். So அதனால option B வந்து 0. So 48A0 இதுதான். இப்போ நமக்கு வந்து ஏல வந்து நம்ம 0ல இருந்து 9 வரைக்கும் ஒரு டிஜிட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எந்த டிஜிட்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எனக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளீட் நம்பர் 7ல டிவிசிபிள் ஆகும். ஸோ எடுத்த உடனே நான் 4800 எடுத்தேன்னா 7 டிபிலிட்டிஸ் ஆகாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 4810 எடுத்தேன்னா அதுவும் ஆகாது. ஸோ நீங்க ஆல்பபெட் ஏ வந்து 483 எடுத்தீங்கன்னா தான் சப்ஸ்டியூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ 7 6 are 42 and then remaining number 63 which is 69 times. So 690.
So A value has to be 3. So அப்போ A 3 and B 0. அப்போ 10A minus B question. Okay, actually options இங்க பேஸ் பண்ணி சொல்லி, ஏன்னா கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது 10A minus B கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து 2 and 5 0 and then directா வந்து ஏக்கு வந்து since 7 table divisionனால ஒரு நம்பரை செக் பண்ணி பார்க்கிறோம். So 10A minus B. So 10 into 3 minus 0. So 30 minus 0, option 4. 30 is the correct answer. Next. 7-digit number 7, 8, 3, 9, 4, 5. Divisibility rule of 11. So divisibility rule of என்னன்னா alternate digits எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு ஆட் பண்ணி then ஃபைனலா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்லாம் அடிஷன், ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸோட அடிஷன் ரெண்டுத்தையுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபைனலா டிவைட் பை 11 பண்ணா ரிமைண்டர் கரெக்டா மேட்ச் ஆகணும். ஸோ அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்க 7 பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் 9 plus 5 minus of 8 plus 3 plus 4 whole divided by 11 equal to reminder. So 21 plus x minus 15 divided by 11. So 21 கூட என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணி 15 கூட சப்ட்ராக்ட் பண்ணா எனக்கு அதுவுமே 11 by 11 வரணும். So 21 கூட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் 5. So 21 plus 5 is 26. So 26 minus 15 by 11. அப்பதான் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் 1 வரும். ஓகே, ஸோ அதனால x is equal to 5. And சார் நான் வேற நம்பர்ஸ் எடுக்க நீங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்க எந்த நம்பர் வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு ஹோல் நம்பரா வராது. ஸோ அதனால x value has to be 5. Option 3 is the correct answer. Angles of a quadrilateral are in the ratio 2, 4, 5, 7. So measure of the smallest angle. So quadrilateral na total sum of angle is 360 degree. So 2x, 4x, 5x, 7x. எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா okay, you will get the value as 18x. So 18x is equal to 360. Now x is equal to 20 degree. இருக்கிறதுலே smallest value 2. So 2 into 20, 40 degree is the correct answer. In the given. So இங்க பார்த்த உடனே you can calculate based on the straight angle. So a plus 5a, 6a is equal to 180 degree. அப்போ a is equal to 30 degree. அப்போ a 30 னா 4a is equal to 120. So இது வந்து 120, இங்க வந்து 30 degree. இதுவே வந்து 120 plus 30, 50 degree ஆயிடுச்சு. அப்போ சாரி 150 degree ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் இருக்கிறது x value will be 30. So a உம் 30, x is also 30. Option 1 is the correct answer. Next. A 5-meter long ladder is placed against the wall, okay, and the foot of the ladder is 3 meter. How far up the wall? So height கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து நீங்க பித்தாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். So 5 square is equal to h square plus 3 square. So 5 square is equal to 25. 3 square is 9. So left hand side கொண்டு வந்தீங்கன்னா h square. So h square is equal to 16. 16 square root எடுத்தீங்கன்னா 4 meter is the correct answer. Next. So இந்த questionல வந்துட்டு angle A 80 degree மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ABC 40 degree. So இந்த total part 40 degree. So இந்த diagramல இது 80, இது 40 அப்படின்னா angles and property இல்ல. So 40 plus 80, 120. அப்போ 180ல the remaining value is 60 degree. And அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா BD and CD bisect angle. So இதுல பாதி எடுத்தீங்கன்னா 20 வரும், இதுல பாதி எடுத்தீங்கன்னா 30 வரும். சரிங்களா? So அப்போ question வந்து இந்த small triangle இது 20 and 30 ஆட் பண்ணா 50. அப்போ 180ல 50 degree subtract ஆச்சுன்னா y value is 130 degree. So நமக்கு தேவை வந்து x and y. x வந்து இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மார்க் பண்ணிருக்கேன். x is 30 degree and y வந்து 150 degree. Okay. Sorry. Y is 130 degree. So 30 and 130 is the correct answer. If p is the smallest number, that should be added to 669 to get a perfect square. ஸோ இப்போ 669க்கு அடுத்த இமீடியட்டா இருக்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தெரியறதுக்கு நீங்க வந்து பெட்டர் நீங்க நம்பர்ஸ் வச்சு ஹோல் நம்பர்ஸ்ல ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 25 ஸ்கொயர், ஓகே 625 தெரியும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் 26 ஸ்கொயர். 26 ஸ்கொயர் வந்து 676. ஸோ இந்த 669க்கு நியரஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 676. அப்போ 676க்கும் 669க்கும் இருக்கிற கேப் என்ன? இட் இஸ் 7. ஸோ ஜஸ்ட் 7 மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். அப்போ p வேல்யூ வில் பி 7. So நமக்கு வந்து 3 into 7 plus 4, which is 21 plus 4, which is 25. Square root of 25. Okay. கொஞ்சம் யோசிச்சா definitely 25th question easy solve பண்ணிருக்கலாம். Okay, next coming to the next question. So 112 degree, the corresponding angles ஓட theorem. So 112 degree னா இது since parallel line traversal theorem போது டக்கு நம்மளால வந்து angles corresponding angle theorem சரி இல்ல opposite angle theoremலயும் சரி நம்ம ஈஸியா இண்டிகேட் பண்ண முடியும். So 112 ஓட opposite sideல தான் x இருக்கு. So x is 112 and 112க்கு அப்படியே கரஸ்பாண்டிங் சைடுல இங்கேயும் 112 தான் வரும். சரிங்களா? ஆனா பாட்டம்ல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆங்கிள். ஸோ 112க்கு இந்த சைட் கவுண்டர் பார்ட் y ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 180 minus 112. ஸோ y வேல்யூ 68 டிகிரி.
ரெண்டுத்தையும் அடிஷன் பண்ணுன்றதான் கொஸ்டின்ஸ். X plus Y value 112 plus 68 which is equal to 180 degree. Which of the following statements are true? If two lines are parallel to a third line, then they themselves are parallel. So ரெண்டு line parallel to third line, yes, statement 1 is absolutely true. Okay, so in the optionல எல்லாத்துலயுமே, first optionல கிடையாது. So definitely 1 is not the, only 2 and 3 சொல்லிருக்காங்க, அது option வராது. Next, statement 2, all the 8 angles made by the transversal to two parallel lines are always equal. இதுக்கு just a previous question பாருங்க. இதுவும் transversal line தான். இது எல்லா angles equal. 112 ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு இடத்துல 68 degree வரும். So all the angles cannot be equal. Statement 2 is wrong. So statement 2 second optionல இருக்கு. So அதுவுமே wrong தான். Next, if the alternate angles made by the transversals with the pair of lines are 80 degree and 100 degree, then the lines are parallel. Okay, alternate angles with the pair of lines are 80 degree. See, alternate angle போது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஆங்கிள் சேமா இருக்கணும். So 80 degree-னா இங்கேயும் 80 degree. சரிங்களா? So அப்ப அதனால வந்து statement 3 is also false. And last statement, if the lines are parallel, then the interior angles on the same side of the transversal are all supplementary. Yes, that is correct. So interior angles on the same side are always supplementary. So fourth statement correct. 1 and 4 are the only option which is correct. Next, A, B, C can do a work in 10 days and A can do a work in 10 days, B can do a work in 16 days, C can do it in 20 days. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இனிஷியலா வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஏ ஓடது யூஸ்வலா வந்து 1/10, பி ஓடது 1/16, சி வந்து 1/20. தென் அவங்களோட டோட்டல் ஒர்க் டுகெதர் A plus B plus C நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer 17/80. இப்போ இதுல இருக்கிற இப்போ ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா பட் பி லெஃப்ட் த ஒர்க் ஆஃப்டர் 4 days. ஸோ 3 பேருமே 4 நாள் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 4 days எடுத்துட்டீங்கன்னா 17/80 into 4 கால்குலேட் பண்ணும்போது 420. 17/20 ஒர்க் ஹாஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட். அப்போ ரிமைனிங் ஒர்க் 1 minus 17/20 which is equal to 3/20 ஒர்க் இஸ் த ரிமைனிங் ஒர்க். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ரிமைனிங் ஒர்க் யார் பண்ண போறா? ஏஎன்சி மட்டும் தான். ஏஎன்சியோட ஒர்க் எஃபிஷியன்சி, ஏயோட ஒர்க் எஃபிஷியன்சி 1/10, சியோட ஒர்க் எஃபிஷியன்சி 1/20. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணா திரும்பவும் 3/20 தான் வரும். ஓகே, அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிமைனிங் ஒர்க் which is 3/20 divided by work rate by the other two, அதுவும் 3/20. So அப்ப remaining work will be 3/20 by 3/20 1. ஆல்ரெடி வந்து 4 days ஆயிடுச்சு பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா 1 day ஆகும். So 4 plus 1, answer 5. Option 4 is the correct answer. Amit and Sunil together can do it work in 6 days. If Amit can do it in 10 days, then how many days can Sunil do it? Okay, so Amit oda work efficiency 1/10 and ரெண்டு பேரோடது சேர்த்து அமித் அண்ட் சுனில் வந்து 1/6. ஜஸ்ட் பியூர் சப்ட்ராக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ 1/10 பிளஸ் சுனில் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/6. சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 1/10 minus 1/6 is equal to சுனில். இதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 1/15. So 1/15 is the work efficiency. அப்போ டைம் இன்வெர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா 15 days is the correct answer. 5 power 2x 5 power. ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்குமே சேம் பேஸ் தான் இருக்கு. இதுலயுமே வந்து நான் இந்த 5 power 1/2 எடுத்துக்கலாம். ஸ்கொயர் ரூட்னா 1/2, அப்போ 20/2 10 எழுதிக்கலாம். ஜஸ்ட் நான் வந்து பவர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். 2x plus x plus 3 plus 5 minus x equal to 10. இதுல x கேன்சல் ஆயிடும். சரிங்களா? அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்ஸ் which is 2x plus 8 is equal to 10. 8 and side போச்சுன்னா 2x is equal to 2. அப்போ x ஓட வேல்யூ 1. So option 1 is the correct answer. Next, square root of 18 into 14 into x is equal to 168. What is the value of 8? 18 can be written as 2 into 3 into 3. Then 14 can be written as 2 into 7 into x is equal to 168. So இதுல நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா I can take 2 outside, 3 also outside. So 2 into 3 root of 7 into x is equal to 168. இந்த 2 into 3 6 வந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடுறேன். So square root of 7x is equal to 168/6 which is 28. So it was squaring on both sides. So 7x is equal to 28 square. So 28 into 28. எனக்கு தேவை x தான். X is equal to 28 into 28 divided by 7. 7 ones are 7 fours are. So 28 into 4 which is equal to 112. Option 4 is the correct answer. 32nd. What is the smallest number by which 3087 must be divided so that the number obtained is a perfect cube? So 3087 நீங்க நார்மலா ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணாலே போதும். 3 1029 3 once again 343 அதுக்கப்புறம் 749 times 77. So இதுல கவனிச்சீங்கன்னா you can find out there are
3 sevens are there. So cubic possibility, but இந்த 2 3s வந்து ஆடா இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து 9 டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 3087 divided by 9, you will find out the value as 343, which is the perfect cube. ஸோ 343 எதோட கியூப்னா 7 ஓட கியூப். ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து எந்த நம்பர் டிவைட் பண்ணணும் தான் கொஸ்டின். ஸோ 4th is the correct answer. And Karishma paid 15% of her monthly salary towards an EMI. From the remaining salary, she paid. So okay, so monthly salary la 15% வந்து EMI போயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் வந்து இருக்கிறது 85%. And in the remaining 85%ல 10% இன்டர்நெட் பில் போகுது, 20% ரெண்ட்டுக்கு போகுது. அண்ட் நான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன், அது ஹோல் பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும். ஸோ 10 and 20% 30. அப்போ ரிமைனிங் வந்து 85ல 30 சப்பர் அப்படி எடுக்கக்கூடாது. இது ஹோலா எடுக்கும்போது இட் வில் பி 70%. இந்த 70% தான் அவங்க கிட்ட இருக்கிற பேலன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், பேலன்ஸ் அமௌண்ட். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து 35,105 rupees. ஸோ நம்மளோட கால்குலேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா 70% ஆஃப் 85%, அப்படியே அந்த ரூட் ட்ரீ மாதிரி மேல போயிட்டு இருக்கணும். ஸோ 70% ஆஃப் 80% ஆஃப் டோட்டல் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 35,105. ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் 100 ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ 70/100, 85/100 into monthly is month value x ன்னு கூட எடுத்துட்டு நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the monthly expense as 59,000 rupees. Option 3 is the correct answer. Next, 76% of the students are boys. அப்போ and there are 204%. 70% remaining வந்து பாத்தீங்கன்னா 24% வந்து girls இருக்காங்க. So 24% of x number, that is total students, is equal to 204. So x is equal to 204 by 24%, or 24/100 into x is equal to 204. So நீங்க இதுல cancellation பண்ணீங்க அப்படின்னா your value will be 850 students is the total count. 35th question. A shopkeeper bought a table and a chair for 8,000 rupees each. So total cost price ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்தா 16,000 ஆகுது. இதுல profit சேர்க்கு மட்டும் he sold them and made a profit on the 8% on the table. So table ஓட profit 8%. அப்போ உங்களுக்கு cost price 4,000, cost price 8,000, profit வந்து 8% அப்படிங்கும்போது selling price நீங்க calculate பண்ண using the formula 100 plus 8/100 into cost price. அப்போ செல்லிங் பிரைஸோட வேல்யூ வந்து 8640. அதே வந்து நீங்க சேர் எடுக்கும்போது காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 8,000, லாஸ் வந்து 4%. அப்போ செல்லிங் பிரைஸ் கால்குலேட் பண்ணுது 100 minus 4/100 into 8,000 கால்குலேட் பண்ணும்போது 7680. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லிங் பிரைஸுமே நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஏன்னா நெட் டிரான்சாக்ஷன்ல கெயின் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ டோட்டல் செல்லிங் பிரைஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 16,320 rupees. அப்போ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ ப்ராஃபிட். அதுதான் கரெக்டாக கெயினும் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரிமைனிங் அமௌண்ட், இந்த ப்ராஃபிட் வேல்யூ வந்து 320 rupees. ஸோ 320 divided by the cost price 16,000 into 100 calculate பண்ணீங்கன்னா your value is 2%. Option 1 is the correct answer. A square and a rectangle have same perimeter. The area of the square is 121 and length of the rectangle is 18. Okay, so இப்போ next part வந்து பாத்தீங்கன்னா area of the square வந்து area of square rectangle-க்கும் square-க்கும் same perimeter சொல்லிருக்காங்க. So first வந்து area of square 121, அப்போ side of the square வந்து 11 எடுத்துக்கிறேன். side வந்து 11. நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இப்போ பெரிமீட்டர் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பெரிமீட்டரோட ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயருக்கும் ரெக்டாங்கிள் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் 4a, ரெக்டாங்கிளோட பெரிமீட்டர் வந்து 2 of l plus b. ஸோ 4 into 11 44 is equal to 2 of லென்த் வந்து 18 கொடுத்துட்டாங்க, 18 plus b. ஸோ இந்த கால்குலேஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா பிரெத் வேல்யூ 4 கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கேட்டிருக்காங்க. ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் லென்த் இன்டு பிரெத். ஸோ 4 into 18 which is equal to 72 centimeter square, which is the correct answer. x plus 2√3 இது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஆனா நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து டவுட்ஃபுல்லா இருந்திருக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கு. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டான். எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் அவன் என்ன மீன் பண்ணாருன்னா எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் 1/x கியூப். இது ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம எக்ஸ் பிளஸ் 1/x ஹோல் கியூப் பண்ணி எழுதக்கூடிய ஃபார்முலா. எக்ஸ் பிளஸ் 1/x ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் 1/x கியூப் பிளஸ் a plus b ஹோல் கியூப் ஃபார்முலா. a cube plus b cube plus 3ab of a plus b. அதே மாதிரி 3ab வராது, ஏன்னா a and b கேன்சல் ஆயிடும். பிளஸ் x plus 1/x. இப்போ நமக்கு வந்து இதுல x plus 1/x ஓட வேல்யூ தெரியணும். x வந்து 2 plus √3. அப்போ 1/x என்ன? 1/x நீங்க டைரக்டா வந்து 1/2 plus √3. இதுக்கு வந்து கான்ஜுகேட் பண்ணும்போது உல்டாவா மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2 minus √3 by நீங்க கீழே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு 1 கிடைக்கும். ஸோ x plus 1/x ஓட வேல்யூ, x ஓட வேல்யூ 2 plus √3, 1/x ஓட வேல்யூ 2 minus √3, √3 கேன்சல் ஆகும்போது x plus 1/x ஓட வேல்யூ just 4. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 4 கியூப் இந்த சைடு, x கியூப் பிளஸ் 1/x கியூப் பிளஸ் 3 into பிராக்கெட்லயே 4, 3 into 4 12. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல 4 கியூப் இருக்கு. ஸோ 4 கியூபோட மல்டிபிளிகேஷன் வேல்யூ
minus 4 cube minus right hand side 12 equal to x cube plus 1 by x cube, which is equal to 52 is the correct answer. Option 4. Next part. இந்த simplification actually easier solve பண்ணலாம். So first வந்து இங்க powers 2 and 3 multiply பண்ணீங்கன்னா 3 power 6. Right hand sideல இருக்கிற 3 into minus 5 I can write it as divide into 1 by 3 power 5. So 1 by 3 power 5 into cube root of 216. Cube root of 216 is just 6. Square root of 9, 3 into cube root of 8 is 2. So 6 divided by 3, 2. So இங்க already 3 by 6, 3 power 5, just 3. இது ஒரு 2, இது ஒரு 2. So 3 into 2 into 2, which is equal to option 1, 8. Sorry. Option 4, 12 is the correct answer, not 18. Option 4, 12 is the correct answer. Next. There are 24 men. There are 24 men who can build a wall in 10 days. So இது வந்து just proportion based sum தான், unitary method concept. So men and days 24, 10 days, அப்ப 8 days, definitely inverse proportion. So நீங்க டைரக்டா வந்து 24 into 10 divided by 8, 8 3s are 3 into 10, 30 days, 30 men total வேணும். ஆனா question வந்து how many additional men? So ஏற்கனவே 24 men இருக்கான். So 24, but total needed is 30. 30 minus 24, which is equal to 6 more men is the correct answer. And next question unitary method based sum தான். So 5 pipesல வந்து 2 hours and 8 minutes ஆகுது. இது வந்து நம்ம 2 hours 8 minutes வந்து we can write in terms of entirely in minutes. So 128 minutes எடுத்து calculationக்காக. அப்போ 8 pipesக்கு எவ்வளோ? ஸோ இங்க டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பைப்ஸ் இருக்கும்போது சீக்கிரமா டேங்க் ஃபில் ஆயிடும். இதுவுமே வந்துட்டு இன்வர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் தான். ஸோ 5 into 128 divided by 8 நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா will get the answer is 80 minutes. 80 minutesக்கு நீங்க in terms of இங்க இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது 1 hour 20 minutes. Option 1 is the correct answer. Cost price of 14 chairs equal to selling price of 10 chairs. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். A is equal to 14. காஸ்ட் பிரைஸ்னா A, செல்லிங் பிரைஸ்னா B. ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே A greater than it is profit percentage. So 14 minus 10 by B, 10 into 100. So 4 by 10 into 100. நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will get the correct answer as 40%. Option 1 is the correct answer. Next. Simple interest on a certain sum is 7140 at the rate of 8.5% for 3 years. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ பிரின்சிபல் கால்குலேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். SI 100 into SI வேல்யூ 7140 டிவைடட் பை 8.5 into 3. இந்த பிரின்சிபல் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the value as 28,000 rupees. அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பிரின்சிபலுக்கு 7.5% ரேட் 2 years கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ 28,000 into 7.5 into 2 by 100 calculate பண்ணீங்கன்னா you will get the value as 44,200. Option 1 is the correct answer. In how many years 1,500 will produce the same simple interest at the rate of 8% as 6,000 rupees produced in 3 years at the rate of. So ரெண்டு simple interest question கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து பிரின்சிபல் இன்டூ ரேட் நமக்கு தெரியும். ரேட் வந்து 8%, டைம் தெரியாது, by 100. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 6,000 இன்டூ ரேட் வந்து 4 இன்டூ 3 by 100. ஸோ ரெண்டு சைடுமே 100 கேன்சல் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இங்க இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ நான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொண்டு போய் டிவைட் பண்ணனா எனக்கு டைம் தெரிஞ்சிடும். 6,000 into 4 into 3 divided by 1,500 into 8. நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா வேல்யூ 6 years. Option 4 is the correct answer. 44th question. On compound interest, a certain sum of money amounts to 34,650 in 560 in 2 years and to 41,472 in 3 years. So இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we are going to equate the rate of interest. So ரெண்டு இடத்துலயுமே ரேட் ஈக்குவேட்னு சொல்றதுனால ஸோ இப்போ ரேட்டோட கால்குலேஷன் படி பார்க்கலாம். சின்ஸ் இட் இஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம டைரக்டா அமௌண்ட் ஃபார்முலா எழுதுறது கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். ஸோ அமௌண்ட்டோட ஃபார்முலா வில் ஸ்டார்ட் வித் பிகர் நம்பர்ஸ், ஏன்னா இங்க டிவிஷன் பண்ணாதான் கேன்சல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரேட் ஈக்குவலன்ட் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணலாம். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம டிவிஷன் தான் பண்ண முடியும். ஸோ 41,472 ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ஆஃப் 1 plus r by 100 whole to the power 3 divided by 34,560 equal to principal of 1 plus r by 100 whole to the power of 2. So இதுல principal cancel. In the 41,472 divided by 34,560 simplify பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 6 by 5. And உங்களுக்கு இங்க பேஸ் சேமா இருக்கு, பவர்ஸ் மட்டும் 3 and 2 இருக்கிறதுனால சப்ட்ராக்ட் பண்ணா equal to 1 plus r by just 100. And இப்போ r by 100 equivalent on the 1 and side கொண்டு வருவீங்க. So you get it as 1 by 5 is equal to r by 100. So r 100 cross multiply பண்ணா r is equal to 20% is the correct answer. Option 4. ஓகே, ஐ ஃபீல் இந்த கொஸ்டின் 44th கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா அந்த இடத்துல எக்ஸாம்ல ஸ்பான்டேனியஸா டிவிஷன் பண்ணணும் அப்படின்றதுல நிறைய பேர் சேலஞ்சிங் யோசிச்சிருப்பீங்க.
பட் ஐ ஃபீல் 43rd கொஸ்டின் கண்டிப்பா எல்லாருமே ஈஸியா அட்டன் பண்ணிருக்கலாம். கமிங் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 45th கொஸ்டின். இதுவுமே ஒரு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் தான், பட் எல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். 44 and 45 டெஃபினட்டா டைம் எடுத்திருக்கும் அன்டவுட்லி. பட் ஐ ஹோப் நீங்க டைம் மேனேஜ் பண்ணிருந்துக்கலாம். எனிவேஸ் நோ ப்ராப்ளம். பட் கரெக்டா இருக்கவங்களுக்கு நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணிருக்கிற கொஸ்டின். இது ரொம்ப காமனான கொஸ்டின், நிறைய நம்ம கிளாஸ்லயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல். ஸோ இது நம்ம ஆக்சுவல் ஃபார்முலா இதெல்லாம் எடுத்து எழுதும் போது சிஏயோட வேல்யூ 525 மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் பிரின்சிபல் காமனா எடுத்து எழுதுனேன்னா 1 பிளஸ் R/100 10/100 ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் 2 - 1. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற என்டையர் சால்வ் பண்ணனா எனக்கு வந்து 21/100 கிடைக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல 525. ஸோ இந்த 21/100 ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனோம்னா என்னோட பிரின்சிபல் வேல்யூ 2500. அவ்வளவுதான். ஐ ஃபீல் இது வந்து நீங்க இந்த போர்ஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன், ஐ மீன் இது ஹாஃப் ஆஃப் த கொஸ்டின் தான். இன்னும் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எனக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த சேம் சம் ஆஃப் மணி ஃபார் டபுள் த டைம். ஸோ டைம் வந்து டிக்கெட் ஆஸ் 2 இருக்குன்னா டபுள் வேல்யூ, ஸோ 4. அண்ட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ரேட். ஸோ 10 இருக்குன்னா 5. இந்த 4 இயர்ஸ்க்கும் 5%க்கும் வித் பிரின்சிபல் ஆஸ் 2500 எஸ்ஐ கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ எஸ்ஐ கால்குலேட் PRT/100 கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் த வேல்யூ as 500 rupees. ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் யூலர்ஸ் ஃபார்முலா. ஸோ V plus F is equal to E plus 2. ஸோ டைரக்டா நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண F is equal to 12 is the correct answer. And coming to mensuration, so volume of sphere-ஐயும் cuboid-ஐயும் ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க. 7 spheres ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 7 மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸ்பியரோட வால்யூம் ஃபார்முலா வந்து 4/3 pi r cube. So 4/3 into 22/7 into r cube வேல்யூ வந்து 6 cube equal to cuboid ஃபார்முலா length into breadth into height. So 33 into 24 into h. h மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. இந்த 33 and 24 எல்லாம் நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்து ஆல்ரெடி 7 கேன்சல் ஆகும். So 4 into 22/3 into 33 into 24 into 6 cube. So இது எல்லாத்தையுமே நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா your h value will be 8 centimeter. Just pure cancellation. நீங்க பெருசா அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. Coming to 48th question. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கியூபாய்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே கியூபா காஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அண்ட் கொஸ்டின் வந்து இதோட எட்ஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து நம்ம a cube is equal to 250 into 40 into 100. So a is equal to cube root of 250 into 40 into 100. ஸோ இதுல 3 0 இருக்கு, அதனால 4 0 இருக்கு, நான் அதுல ஒரு 0 எடுத்துட்டேன், டேக்கிங் த நம்பர் 1000. ஸோ அதனால வந்து எனக்கு ஒரு 10 டெஃபினட்டா வெளில வந்துடும். ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்ஸ் 250, 25 கேன் பி ரிட்டன் as 5 into 5, 40 நான் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஓகே, ஐ எம் கீப்பிங் இட் as 40. ஸோ 40க்கு நீங்க வந்து திரும்ப 2 into 5 into 8. ஸோ 2 cube into 5 அண்ட் 100க்கு நான் அந்த 2 zeros எடுத்து தான் வெளியில 10 கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இதுல திரும்ப 3 5 இருக்கு. ஸோ ஒரு 5 வெளில வந்துடும். அண்ட் 3 2ல ஒரு 2 வெளில வந்துடும். ஸோ 10 into 5 into 2 which is 100. இது என்ன பண்ணிருக்கேன்னா பேசிக்லி எல்லாத்தையுமே வந்து பிரைம் நம்பர்ஸா எழுதிட்டு அந்த பிரைம் நம்பர்ஸ்ல 3 3 குரூப் பண்ணி எடுத்துடுறேன். சரிங்களா? ஸோ இது கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட். இல்ல நீங்க மொத்தமா மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் as 1 followed by 6 zeros வரும். அப்படியும் பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, if you are good in multiplication. Coming to the next question, parallelogram oda basic formula, base into height is equal to 63. So base 7 கொடுத்துட்டான். 7 into what is 63 na answer is 9 cm option. First option. Diagonals of rhombus are 8 cm and 6 cm. So உங்களுக்கு diagonals oda property தெரியும். Diagonals cut at 90 degree. So ஒரு entire diagonal 6 னா அதோட half 3 and இன்னொரு diagonal entire portion 8 னா அதோட half வந்து 4. So Pythagoras theorem இங்க அப்ளை பண்ணலாம். So 3 square 4 square, 3 square 9, 4 square 16. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 5. So ஒரு சைடு வந்து 5 னா அப்ப 4 சைடு 5 into 4 which is 20 cm is the correct answer. Okay, so இந்த 50 questionsல I feel 46 to 47 questions கண்டிப்பா எல்லாராலுமே பண்ண முடியும். ஒரு 3 questions நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துல ஸ்பான்டேனியஸா உங்களுக்கு தோணு இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம். ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ்ல ஆர் பிரைவேட் சாட்ல நீங்க சொல்லலாம். இந்த 50 கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கிளாரிபிகேஷன்ஸ் ஆர் டவுட்ஸ் இருக்குனாலும், ஆர் உங்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் வருது அவுட் ஆஃப் 50 கொஸ்டின்ஸ், அவுட் ஆஃப் 200 மார்க்ஸ் நீங்க எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்றீங்கன்னு நீங்க சொல்லிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. Hello all. So let us discuss the intelligence section of 9th Sainik. Okay, so first question ரொம்ப easy. Ram goes 40 meters towards north, then turns left and covers 50 meters and again turns left அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? So which direction is he facing now அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the answer is south. Okay, if the boy's position in the row is 7th from the leftல இருந்து பார்க்கும்போது 7th, ஓகேவா, அண்ட் ரைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் 8th பொசிஷன். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா,
formula for total. Left from the left plus right minus 1. Class இருந்தவங்களுக்கு தெரியும். So 7 plus 8 is nothing but 7 plus 8 is 16. Sorry, 7 plus 8 is 15. 15 minus 1 is 14. Okay. So there are totally 14 members in the row. Okay. So இது பாருங்க, இது ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான். 3 ஸ்கொயர், ஓகேவா, மேலே இருக்கிற நம்பர் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம். 3 ஸ்கொயர் minus 1 வந்து 8. ஓகேவா, அதே மாதிரி 5 ஸ்கொயர் minus 2 வந்து 23. 7 ஸ்கொயர் minus 3, ஸோ minus 1 minus 2 minus 3 அப்படியே வருது இல்லையா. ஸோ 9 ஸ்கொயர் minus 4. 9 square is what? 81. 81 minus 4 is 77 is the answer. ஓகேவா, இதில் கொஷின் மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டூ 3 into 4, 12 into 3, 36 into 1, அப்புறம் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. 72 divided by 1, 72 divided by 2 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ 36 divided by 3 போடும்போது ஆன்சர் 12ன்னு வரணும். பட் ஆன்சர் வந்து அங்கே 42ன்னு வருது. நிறைய கீயும் செக் பண்ணியாச்சு. பட் ஸ்டில் அது கிரேஸ் மார்க் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. லெட்ஸ் சி இஃப் எனிபடி நோஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் லாஜிக்கலி யூ கேன் ஆல்சோ கமெண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம். B for what? B denotes division and P denotes multiplication, T denotes subtraction, M denotes addition. சரியா? ஸோ இதை வந்து சிம்பிள் போர்ட் மாஸ் ரூல் படி சால்வ் பண்ணணும். டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன், சப்ராக்ஷன், அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணும்போது வில் கெட் 30 as the answer. Okay, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் முடிச்சிட்டோம். லெட்ஸ் கோ ஃபார் அவர் செகண்ட் பேஜ். ஓகே, இங்கே பாருங்க, A, B, C and D are 4 friends. ஓகேவா, அவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிடிக்குது, while others do not. ஓகேவா, ஸோ B and C வந்து பார்த்தீங்கன்னா they do not like any of these அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, ஸோ இது இல்லாத பேர் எது? who doesn't like anything அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷினை படித்தாலே புரிஞ்சிடும். டியோட பேர் எங்கேயுமே மென்ஷன் ஆகலை. ஸோ டி டஸ் நாட் லைக் எனி திங். டி எந்த கேட்டகரியிலையும் வரல. ஸோ அதனால் வந்து டி இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, ஸோ 57 பாருங்கள், எம்பெடட் ஃபிகர் வந்து இந்த ஆப்ஷன் 4ல் வந்து பக்காவாக இருக்குது பாருங்கள். இப்படி வந்து இப்படி ஒரு கர்வ் ஆகி இப்படி கீழே வந்திருக்கு. ஸோ 4 மேட்சஸ் வித் 57. ஓகே, ஸோ 58th கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வி ஷுட் லுக் அட் த கேப்ஸ். இந்த 2, 3, 4லாம் நடுவில் 2 லெட்டர் கேப் வருது. ஓகேவா, ஆனால் ஜிஐகே கேஐஜி அதில் மட்டும்தான் 1 லெட்டர் கேப் வருது. ஜி ஹெச் கேப் ஐக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? ஜே கேப் கே. சரியா, ஸோ இதில் வந்து ஒரே லெட்டர் கேப் இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ஆன்சர். 59th கொஸ்டின் நம்ம கிளாஸ்லேயே நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம். கேட் அதோட நம்பர்ஸ் சி வந்து 3 இல்லையா, 3 + 1 + 20, 24. அதே மாதிரி மேனோட பொசிஷன்ஸ் MAN 13 + 1 + 14, ஆன்சர் வந்து 28 அப்படின்னு வந்திருக்கும். சரியா, ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் அவர் கொஷின் நம்பர் 60. ஓகே, ஸோ கொஷின் நம்பர் 60 டிக்ஷனரி ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 லெட்டர் எல்லாத்துலேயுமே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றதுனால இது வந்து ஒரு ஈஸி கொஷின் நான் சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் மாட்ரேட், அதாவது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ 60ல் வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் அரேஞ்ச் பண்ணப்போ யூ வில் கெட் 3 as the answer. ஓகே, இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கரெக்டாக இருந்திருக்கணும். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஷின். ஃபஸ்ட்டு 9 சாரி ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபை வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அங்கேயே வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அப்படியே ரிவர்ஸ் BRNZMPE. இப்போ ரைட்லேருந்து 9th லெட்டர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்படி ரைட்லேருந்து நீங்கள் 9th லெட்டர் பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் வந்து பி. ஓகேவா, 62 பாருங்கள். 62 இஸ் நத்திங் பட் 62 பாருங்கள், 13 - 8. 13 - 8 வந்து என்ன வரும்? 5. 5 ஸ்கொயர் 25. 11 - 3 வந்து 7. சரியா, சாரி 11 - 3 வந்து 8. 8 ஸ்கொயர் 64. 12 - 5 வந்து என்ன வரும்? 7. 7 ஸ்கொயர் 49. 14 - 4 வந்து என்ன வரணும்? 10 தான் வரணும் இல்லையா. ஸோ 10 ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரணும்? 10 ஸ்கொயர் பண்ணால் 100 ஷுட் கம், பட் 100 இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, 63 பாருங்கள், செம்ம ஈஸி. சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சயின்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு லெட்டர்லேயும் -1 பண்ணியிருக்காங்க. S - 1, C - 1, I - 1 அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரின்ற வார்த்தையை வந்து மைனஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது GHR
SNQX. Option 2 is the answer. ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ரொம்ப ஈஸி. இதுவும் நம்ம கிளாஸில் பண்ணியிருக்கோம். டீச்சர் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்டூடெண்ட். ஒரு டீச்சருக்கு நீங்கள் ஸ்கூல் கொடுத்து, பிரின்சிபல் கொடுத்து, போர்டு, ஒயிட் போர்டு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கொடுத்தாலும் ஸ்டூடெண்ட் இல்லாமல் டீச்சர் கிடையாது. ஓகேவா? நம்மள மாதிரி. அதே மாதிரி டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுத்துருங்க, மெடிசன்ஸ் கொடுத்துருங்க, ப்ராப்பர் ரிசப்ஷனிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? பட் டாக்டருக்கு பேஷண்ட் இல்லைன்னா வேலை கிடையாது. சரியா? ஸோ பேஷண்ட் இஸ் த ஆன்சர். ஓகேவா? ஏ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் டி. ஓகேவா? ஸோ ஏ இஸ் த ஃபாதர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஏ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் டி. ஆனால் டி வந்து பையன் கிடையாதான். ஸோ அப்போ டி வந்து யாரு? டி இஸ் த டாட்டர். பி இஸ் த பிரதர் ஆஃப் டி. ஓகேவா? ஸோ பி தான் வந்து இவரோட பிரதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் சி இஸ் த மதர் ஆஃப் பி. ஸோ இவங்களோட அம்மா வந்து யாரு? சி. அப்போ தே போத் ஆர் மேரிட் இல்லை? தே போத் ஆர் மேரிட். ஹவு இஸ் சி ரிலேட்டட் டு ஏன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சி ரிலேட்டட் டு ஏ. அப்போ ஏக்கு வந்து சி என்ன வரும்? ஒய்ஃப்னு வரும். ஸோ ஒய்ஃப் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே. சர்க்கிள் டயாமீட்டர். ரெக்டாங்குலர் ஸ்வாட். சர்க்கிளோட சரௌண்டிங், சர்க்கிளோட பார்டரை பற்றி பேசுறது வந்து டயாமீட்டர். அப்போ ரெக்டாங்கிளோட பார்டரை பற்றி யார் பேசுவாங்க? பெரிமீட்டர் பேசுவோம். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? 2l+b அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டயக்னல் நடுவில் ஓடும். ரேடியஸ் வந்து சர்க்கிள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். ஆங்கிளும் சர்க்கிள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான். ஓகே. ஸோ பெரிமீட்டர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த இன்டெலிஜென்ஸில் தான் எல்லா சப்ஜெக்டும் சேர்ந்த மாதிரி வரும். ஓகே. சைக்ளோன் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆன்டி சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஃப்ளட், அதாவது சைக்ளோனோட ஆப்போசிட் வந்து ஆன்டி சைக்ளோன். சிமிலர்லி ஃப்ளட் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட்? ஃப்ளட் அப்படின்றது வந்து ஆப்போசிட் வந்து வறட்சி, ட்ரவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இது பாருங்க, 8, 3, 12. ஓகேவா? ஸோ 8, 3, 12. இதில் மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஆக்சுவலாக வந்து 18 வந்திருக்கும். 18 இஸ் த ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்க, ஹூ இஸ் த ஸ்லோவஸ்ட், ஹூ இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதில் ஃபாஸ்டஸ்ட் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது அமித் வில் பி த ஆன்சர். அமித் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக வரும். ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான். அவங்களே ஸ்லோவஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைனை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் அமித் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட்னு சொல்லி. இது ரெண்டும் மிரர் இமேஜஸ். கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த இமேஜுக்கு பர்ஃபெக்டான மிரர் இமேஜ் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ஆன்சர். 1 இஸ் த மிரர் இமேஜ். பர்ஃபெக்டாக அதுதான் வரும். ஓகே. 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 திருப்பி நம்ம கிளாஸ்லேயே சால்வ் பண்ண ஒரு கொஷின். இஃப் த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே வாஸ் சண்டே. முந்தா நேற்று வந்து சண்டே அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன வரும்? டியூஸ்டே வரும். டியூஸ்டேலேருந்து நாளைக்கு என்ன வரும்? தேர்ஸ்டே வரும். இது மைண்ட்லேயே பண்ணிடலாம்ல. அவ்வளோ சிம்பிள் சம் இல்லை? ஓகேவா? ஸோ இந்த லெட்டரை வந்து நம்ம இருக்கிறதுல எதை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் வார்த்தை வரும். ஸோ ட்ரையாங்கிளில் எம் வராது, 1 கேன்சல். ட்ரையாங்கிளில் ஹெச் வராது, 2 கேன்சல். ட்ரையாங்கிளில் எஃப் வராது, ஸோ 4 கேன்சல். ஸோ ஆப்ஷன் 3 மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ லேட் இஸ் கோடட் ஆஸ் 1, 2, 3, 4. 1 ஃபார் எல், 2 ஃபார் ஏ, அந்த மாதிரி கோடாக இருக்குது. ஸோ அப்போது டேல் வந்து எப்படி கோடாக இருக்கும்? டேல் வந்து 3, 2, 1, 4ன்னு கோடாக இருக்கும். ஃபைனா? ஓகே. எஸ். ஸோ கொஷின் நம்பர் 74ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்ஜே தான் வந்து க்ளூ. எல்ஜே வச்சு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கீழே இருக்கிற அந்த கேப்சியூலை வச்சு பார்க்கும்போது 1 and 4 மட்டும்தான் ஆப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதில் எது பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒரு மிரர் இமேஜ் மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 1 தான் வந்து பர்ஃபெக்டாக அது மிரர் ஆயிருக்கு. ஸோ 1 இஸ் த ஆன்சர். சரியா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், லாஸ்ட் கொஷின். இந்த லாஸ்ட் கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் த ராங் டேர்ம் சீரீஸில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. 6, 8, 9, 8 தான் வந்து ராங் டேர்ம் இந்த மிஸ்ஸிங் சீரீஸ். ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ஆன்சர். ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் text in the comment box. Thank you. Hope you have all done your Sainik exam really well. So in this video, we are going to discuss the answers of the questions that are given in English. So let's get started. So the first question, choose the correct option to improve the underlined part of sentence. So there is a sentence given for us and we have to choose the
correct option to improve that particular sentence. So now the sentence that is given here is Krishna is stronger than all students. So now when you look at this sentence, okay, this comes under degrees of comparison. Okay, so I've taught you four types of degree, right? So in that, okay, Krishna is compared with the other students of the class. Okay, so this is like a comparison between Krishna and the other students of the class. So when you consider this statement, okay, the correct answer that would suit is any other student. Okay, but we have two options. Okay, any other and here any other. Okay, so two options are given here. So out of these two options, the correct answer is any other student. Okay, option 4 is the correct answer because when you have any other, okay, in the sentence, obviously the noun would be in singular form. Okay, so the answer for this is, that is the answer for the 76th question is any other student. Now, the next question. Spot the error in the following sentence. The 77th question that is given for us is spot the error in the following sentence. So the sentence that is given here is none of the two boys could complete the job. Now, when you look at this sentence, okay, in the second part, that is in the B part, we have two boys. Okay, so when we talk about two persons, okay, we would actually use neither. Okay, here, that is in the first part, we have to use neither instead of none. Okay, so the error that is found out in this particular sentence is in part A. Okay, so the answer for this particular spot the error in the following sentence is none of the, that is A part, and it is given in option 2. Okay, so the answer for 77th question is option 2, A part. And the next question, that is 78th question for us is okay, here. Now the 78th question, choose the opposite of the word reasoning from the given options. Okay. Now here, so we must first know the meaning of the word reasoning in order to find out the opposite of this word. Okay. Now when we talk about reasoning, is the thinking that like it depends on your mindset. Okay, it is related to your mind. Thinking that is related to your mind. You might have gone through a lot of questions like this, reasoning ability and all those things, right? So now this particular word is related to mind thinking. Okay, now when we talk about the opposite of this, the answer for this would be option 3, intuition. Now, what is the meaning of intuition? Intuition is related to your heart. Okay, something you feel that this is going to happen. No, that's called intuition. So, the opposite of mind would obviously be the thinking that is related to your heart. Okay, so the answer for 78th question is intuition. And let's go with the next question, that is 79th one. So when we talk about 79th question, okay. So now choose the correct passive transformation of the following sentence from the options given below. So now the sentence that is given for us is in the active form, and now we have to change this into passive form. Now, when we are changing this into passive form, obviously we will have to focus on the verb. Okay. Now, when you like look at the verb, okay, so let's look at the sentence. It is time to close the office. Okay. Now, when you get this kind of sentence, okay,
the structure would be, okay, it is time, it comes as such. And now to close, now we have to bring changes in this particular word, okay, to make it into passive form. Now to close, okay, now we have to add a be form of verb to it, okay. So now when you are adding be form of verb, now how will the structure going to be plus verb 3, right? Close order verb 3 you have to write it, okay. Now when you look at this, so it is time. Now for the office, that is, this is a structure, okay, it is time plus for plus object. I'll just write it down, okay. Now it is time comes, okay, as such. And now, and you have to add plus, okay, that this is a structure, okay, for, okay, plus the object, no, it comes here, okay, the office, okay, office comes as such. And now we have to bring changes in the tense of the verb, okay. Now to, okay, now you have to add be form of verb to it, so to be, and third form of, that is verb 3 of close is closed. So the answer for this particular sentence would be it is time for the office to be closed. Okay, so this is the answer. The next question, that is 80th question. Okay, so now when you look at this, here in this question, you have to correct the indirect, like you have to choose the indirect transformation of the following sentence from the options given below. So the sentence that is given for us is in the direct form. Okay. Now you have to convert this sentence into indirect form. Okay. So now when we are like converting a sentence from direct to indirect speech, obviously we will have to follow the rules. So now first let us look at the first part. Okay. My mother said. Okay. So here my mother comes as such, and now said here is a reporting verb. Okay. So when you look at this reporting verb here, the sentence, no, you should take proper diet is a normal sentence. Okay. So the reporting verb said remains the same. Okay. So my mother said, and you have to add the conjunction, that is the connecting word. So the conjunction that is used for the sentence, that is a statement, is that. Okay. So my mother said, then I'm adding that. Okay. So my mother said that. Okay. And now you will be changed into I. Okay. And should remains the same. Okay. So I should take proper diet. So when you look at this, the option that is rightly suitable for this is my mother said, uh, yeah, see, my mother said that I should take proper diet. So option 2 is the answer. Okay, my mother said. Reporting verb remains the same since it is a statement sentence, and we have to add conjunction to it. So the conjunction that is a connecting word is that. Okay, and you changes to I, and should take proper diet remains the same. So the answer for this would be my mother said that I should take proper diet. And now when we look at 81st question. So here you should actually know the meaning of the options in order to fill the sentence. Okay, so first let us look at the sentence. So fill in the blanks with the correct pair of prepositional phrase from the options given below. Now she accepted the offer dash her settlement claim that was finalized by the insurance company dash their client. So now first let me tell you the answer for this question. So the answer for this question is in lieu of, on behalf of. Okay, this is the answer. Now when we look at the meaning of the word in lieu of, it means in the place of. Okay, so she accepted the offer in lieu of her final settlement claim that was finalized by the insurance company
on behalf of their client. So option 4 is the answer for 81st question. And the next one. Fill in the blanks with the correct conjunctions. Okay. Now what you have to do is you have to fill in the blanks by using the correct conjunctions. Okay. Now she will help you dash. You ask her, but he will be penalized dash that the charges of aiding and abetting are proved beyond doubt. Okay. Now, when you look at the options, the right option for this question is if provided. That is, she will help you if you ask her. Okay. So here you have to use if. But he will be penalized provided. So here you have to use provided. Okay, so he will be penalized provided that the charges of aiding and abetting are proved beyond doubt. So the correct answer would be option 1, that is if and provided. And 83rd question, like when we talk about 83rd, choose the correct conjunction to fill in the blank. Okay. Now this you have to look at this question very keenly to find out the answer. So let me explain this question. Okay. Dash, she is clever. She often makes mistakes. Okay. So the options given are although, despite, yet, and since. Okay. Now, when we look at third and fourth option, okay, yet and since are used as a coordinating conjunction. That is, it is used to connect two clauses, two different sentences. So now you cannot use this as a answer. Okay, now this cannot be used as an answer. It comes in the middle of the two clauses. Okay, now when we look at the first two options, that is although and despite. Okay, now when we consider these two options, although and despite, both gives the same meaning. Okay, although and despite gives the same meaning, but we have to choose only one. Okay, so let us look at the structure. Now when you use despite, okay, you have to use despite being clever, she often makes mistakes. Like for example, you have to use ing with the be form of the verb. Okay. Now here there is no such thing that comes with like be plus ing or verb plus ing. Nothing comes like that. Okay. So obviously the answer for this would be although. So although she is clever, she often makes mistakes. So despite cannot be used as an answer. In that case, although is the perfect choice for this question. And the next one, 84th question. Now, when you look at this question, you have to choose the correct spelling for the from the following options. Okay. So when you take conjure, conspicuous, and congruous, all these three spellings are actually misspelled. Okay. They are wrong. Okay. Now, when you look at option 2, conjuncture. Okay. So this is the word with the right spelling. Okay. So the answer for this 84th question would be conjuncture. And now when you look at the 85th question, so here 85th, again you have to find out the correctly spelled word from the options. So single word is given but with different spellings. So you have to find out the correct sentence, I mean the correct spelling. Okay. So the correct spelling for this particular sentence would be discrepancy. That is DISCREPANCY. That is option 2 is the correct answer for this 85th question. And now when you look at the next one, that is 86th one.
Yeah, now let us talk about like this question has a question tag in it. Okay, you have to fill in the blanks with a suitable question tag. This is quite a tricky question, but like if you think deeply, you can answer it correctly. Okay, now here, first let me explain you the rules to make a question tag. Okay, now you have to look at the sentence. Initially, you have to look at the sentence and find out if the sentence is positive or negative. So if the sentence is positive, obviously the tag will be in negative form. Now we have the sentence and the sentence is in the positive form. So the tag is going to be in the negative form. So option 1 and option 2 are excluded from this because option 1 and option 2 are not there in the negative form. Okay. So option 3 and option 4 we have in the negative form. We have to choose one. Now when we look at this, usually for somebody, when you get somebody, someone, everybody, everyone, okay? Usually for all these words, okay, we use they as the pronoun, okay? Pronoun they is actually used, okay? Now we have to look at the verb. Okay, so what I said is like if you have the verb in the positive form, then the tag will be in the negative form. So like if we have has, then obviously here hasn't, but that's not the answer. So now how you have to form is, even though we have has in the sentence, here the pronoun is they, and we use only have for the pronoun they. Okay, so for they, we have to use the verb have. Okay, we shouldn't use the verb has. Okay, so now we have here, so we have to use have, and since it is in the positive form, we have to use a negative form. So have will be changed into haven't. Okay, so have is kind of changed into haven't. So haven't they. So the answer for this would be haven't they. And 87th question. So again, 87th question is also a question that is related to tag, that is question tag. So this is very simple question. You can directly follow the rules. Okay, so they haven't come yet. Now, when you look at this particular sentence, okay, here haven't, like the sentence is in the negative form. So you have to use the positive tag. So haven't will be changed into have. Okay, you have to use have. And we have they here. So take this they and write as such. Okay. So the answer for this would be have they. So that is option A. Have they is the answer for this question. And the next one, that is 88th question. Just a second. So yeah, now when you look at this 88th question, choose the correct conjunction to fill in the blank. Now there's a sentence given for us, okay? Dash teaching, my father has always been involved in public affairs. Okay. Now, when you look at this, obviously option 1 and 2, no, you can directly strike it out. This is not going to work it out anymore. Okay, this is not going to come. But when you look at option 2 and 3, in addition and as well as, like when you have 2 along with in addition, then you can use option 2. But we don't have 2 along with in addition. So in addition is also cancelled. So the answer for this would be as well as. Now, what is the meaning of the sentence? Like his father was involved in teaching, and he has also involved himself in a lot of public affairs. So he was involved in both. Okay. So when a person is involved in both, then we use this conjunction as well as. Okay. So the answer for this 88th question is option 3 as well as. Now, 89.
Now, that is 89th question. Fill in the blanks with correct modal verb. So now the sentence that is given for us is dash you show me the way to the station. So this is kind of requesting a person to or asking for a favor or like you're asking for some help. Okay. So moreover, like it's a polite request. Okay. You can consider it as a polite request. So we use obviously could for that. Okay. So the option for this would be could. So could you show me the way to the station? So the answer for 89th would be could. And the next one. Okay. So 90th question. So this is a bit tricky question. So let's find out the answer. So fill in the blanks with the correct verb. 5,000 rupees dash charged by him. So this is related to subject verb agreement. Okay, the topic, no, that is like this is related to subject verb agreement topic. So as I taught, no, for distance and for amount. Okay, when you consider distance and amount. Now, what is a distance? Like 3 kilometers, 5 kilometers, 10,000 kilometers. So this is actually called a distance. And when you consider amount, no, like 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, that's actually called an amount. So for distance and amount, we have to use only singular form of the verb. Okay. The verb, no, it should be in the singular form. Okay. Now, when you consider the options, obviously where is in the plural form, so that will not be the answer. And am is obviously used only for I. So you cannot use am there also. Now we have two options, was and is. Now, when you like look at the question very keenly, very deeply, both options are actually applicable. Okay, but you have to find out the most appropriate one. So for that, you have to read out the question so carefully, like 5,000 rupees dash charged by him. Now we usually use is to indicate something that is habitual or something that is routine. But this sentence, no, it doesn't talk anything like that. 5,000 rupees dash charged by him, which means this act was already done. Okay, so when this act was already done, then obviously the answer would be was. Okay, so 5,000 rupees was charged by him. So that is the answer for 19th question. And 91st question. So the next one, that is the 91st question. Choose the sentence from the options given below that has the correct usage of transitive verb. So you must first know what a transitive verb is in order to find out the answer. So now what is a transitive verb? A transitive verb is a verb that comes with an object in a sentence. Okay. Now when you split the sentence into subject, verb and object, that particular sentence should have an object in it. So if that particular sentence has an object in it, then obviously the verb that is used in that particular sentence would be transitive verb. So the right option, no, is she walks the dog. Because all the other sentence doesn't have any object in it. Here, she burnt with revenge doesn't have an object. Here, there is only subject and verb, and here, the elephant walks also only has subject and verb, okay, in it. So now she walks the dog, she is a subject, and walks is a verb, and dog is an object. So obviously, the answer for this would be she walks the dog. So this is the answer for that. And the next question, that is 92nd question. '92. So now you have to choose the sentence with the correct present continuous tense usage from the options given below. Now when you look at this, option A stands. That is, I'm thinking, you are right. So this is the option which more or less suits
present continuous tense. Because all the others, this comes under past, and this comes under present perfect, and this comes under simple present tense. So I am thinking you are right is going to be the option that fills this answer. So next, 93rd question. So when you look at 93rd question, okay, so they have asked you to identify the tense of the following sentence. So a sentence is given here, and what we have to do is we have to identify the tense of the following sentence. So they have been building the stadium for several years. Now, when you look at this sentence, have been building, so here have been building obviously says that that is the structure, no, have plus been plus verb plus ing. Okay. Now, when you have this have plus been plus verb plus ing comes like it suits present perfect continuous tense. Okay. So the answer for 93rd question would be option 3, present perfect continuous tense. So this is going to be the answer. And 94th one, okay. Now, when you look at the 94th question, we have to choose from the options which best describes the underlined idiom, okay. So as usual, he is blowing his own trumpet. Now, what is the meaning of this idiom? The meaning of the idiom blowing his own trumpet is praising himself, okay. So the answer for 94th question is that is the meaning of this blowing his own trumpet would be praising himself. So that is the answer. And 95th question. Choose the correct meaning of the underlined idiom from the options given below. So now again we have an idiom question. Sukriti and Sara are at cross purposes. Now what is the meaning of cross purposes? So when you look at the meaning of cross purposes, it is like they have different ideologies, they have different thoughts. Okay, so what does that mean? Their thoughts don't merge together. Okay, so obviously the answer for this would be misunderstand each other. Okay, so the answer for 95th question, like Sukriti and Sara are at cross purposes refers to misunderstand each other. Now let's look at the 96th question. I think it's going to be a passage. Okay, yeah. So from 96 to 100, we have the passage. So first, let us read the passage in order to find out the answer. Okay. Now, diagnosing disease and prompting treatment options is one thing, but can artificial intelligence really design new drugs to tackle the source of antimicrobial resistance? Apparently, it can, right down to the atom. Massachusetts Institute of Technology has used generative AI to structure 2 new antibiotics that have shown much promise in mice models, killing superbugs that cause drug resistance and MSRA, a bacterial infection many antibiotics fail to cure. Now, antimicrobial resistance has become a global public health threat. In 2019, it led to around 5 million deaths according to World Health Organization estimates. Excessive use of antibiotics has made bacteria mutate to resist the drug, but very few new antibiotics have been launched over the decades. The MIT study published in the journal Cell aims to bridge the gap. So now this passage actually the question that is given here is this passage doesn't talk about. Okay, now it talks about drug resistance obviously, and it also talks about bacterial mutation, and it also talks about generative AI. So it talks about all the other 3 options except for the third one. So the answer for this would be use of homeopathy to cure bacterial diseases. So nothing's about homeopathy is talked about in this passage.
So the answer for this would be use of homeopathy to cure bacterial disease. And now when you look at the next question, that is 97th question. Out of the given options, choose the synonym of generator. So now what you have to do is you have to choose the synonym of generator. Now you should actually first know the meaning. Okay, now what is generative? It's like you produce something or you create something. But when you look at the other options, generous is like you are giving something, no? You are a generous hearted person. Generation is generation after generation. So that generation, and destructive is you destroy something. So the answer for 97th would be creative. So the synonym of generative is creative. And the next one, 98. According to the passage, around 5 million people lost their lives in 2019 due to what? Now, when you look at the second passage, you can find it out. Antimicrobial resistance has become a global public health threat. In 2019, it led to. So, what led to antimicrobial resistance? So, for 98th question, the answer would be antimicrobial resistance. So, it actually led to the loss of like 5 million people in the year 2019. So, the answer for this would be antimicrobial resistance. And 99th question. According to the passage, which of the following shows the utility of AI in providing treatment options? Okay, like how it is used. So now how it is used like in providing generative AI feature to structure new antibiotics. Now you can see, it has used generative antibiotics to structure AI to structure two new antibiotics. Okay, so that is the answer. Okay, so providing generative AI feature to structure new antibiotics. So that is going to be the answer for 99th question. And last question. According to the passage, what is the cause of bacterial mutation to resist the drug? So the answer for this would be excessive use of antibiotics. Okay. Excessive use of antibiotics has made bacteria mutate to resist the drug. Okay. So obviously the answer would be excessive use of antibiotics. That is for the 100th question, the answer would be excessive use of antibiotics. So that's all with English questions, and I hope you all have understood clearly. Thank you so much. Hello all. Let's discuss the answers of general science, Sainik 9th. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆல்வியோலோட முக்கியமான விஷயம் லங்ஸில் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஆல்வியோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் வந்து டு எக்ஸ்சேஞ்ச் கேஸஸ். ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பைல் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. பைலோட முக்கியமான வேலை வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது லிவரில் செக்ரீட் ஆகும் இல்லையா? அது வந்து லிவரில் செக்ரீட் ஆகி கேல் பிளாடரில் ஸ்டோர் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து அதுக்கு என்சைம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்காது. அதுக்கு இட் ஹாஸ் ஒன்லி எமல்சிஃபைட் ஃபேட். எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஃபேட்டி லிவர், அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து பைலுக்கும் அதுக்கும் கூட சம்மந்தம் இருக்குது சரியா? ஸோ வந்து இந்த ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பைலோட முக்கியமான வேலை சரியா? ஸோ டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட். அப்புறம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Then we have name the process by which heat is transferred from the hotter end of the object to the colder end. அதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீட் கோல்டு அப்படின்றது வந்து டச் ஆகிருக்கு கரெக்டாக. ஸோ ஒரு இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இது வந்து சாலிட்ஸில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது கரெக்டாக. ஸோ வித்தின் அ சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் பிட்வீன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் டைரக்ட் கான்டாக்ட் ஃப்ரம் ஹாட்டர் ரீஜன் டு கோல்டர் ரீஜன் வந்து அது பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். we call that conduction. ஓகேவா? ரிக்டர் ஸ்கேல் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ரிக்டர் ஸ்கேல் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் வாட்? இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் earthquake மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. which is not a part of pistil அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் சரியா?
ஸோ அந்த ஃப்ளவர் அப்படின்றது வந்து விச் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் அ பிஸ்டில். பிஸ்டிலுக்குள்ளே எதுவும் வராது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பிஸ்டில் நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டிக்மா இருக்கும், ஸ்டைல் இருக்கும், ஓவரி இருக்கும், ஆனால் ஆந்தர் இருக்காது. சரியா? பிகாஸ் பிஸ்டில் அப்படின்றது வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர், ஆனால் ஆந்தர் அப்படின்றது வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர். ஸோ அதனால் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ஆன்சர். லெட்ஸ் கோ ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நிறைய பேர் இது குடிச்சிருப்பீங்க, வயிறு கலக்குது, கொஞ்சம் வயிறு சரியில்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் இல்லையா? ஸோ ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன், ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் இஸ் த ஆன்சர். வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் லெபார்டரி தெர்மோமீட்டர்? வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தெர்மோமீட்டர் கிடையாது, லேபில் யூஸ் பண்ணுற தெர்மோமீட்டர் வந்து என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -10 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து 110 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும். சரியா? சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஃபாசில் ஃப்ளூயிட்ஸ் டெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் உருவாகுதா? கரெக்ட். ஃபாசில் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து தீந்து போகுமா? எக்ஸாஸ்டபிளா? எஸ். ஃபாசில் ஃப்ளூயிட்ஸ் கேன் பி மேட் இன் த லேபரேட்டரியா? நோ, திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட். கோல்ட் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸா? எஸ், அதுவும் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். The process of depositing of a layer of any desired metals on another metal. கடைசியாக இதுக்கான ஒரு விஷயமே நம்ம பார்த்தோம். இட் இஸ் கால்ட் as electroplating. லாஸ்ட் மினிட்ல ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கரெக்டா? The distance time graph for the object moving for the motion of the object moving with a constant speed. ஓகேவா? ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப், இதுதான் டிஸ்டன்ஸ், இது டைம். சரியா? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் வந்து மூவிங் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 செகண்ட்ஸுக்கு 10 மீட்டர், 4 செகண்ட்ஸுக்கு 20 மீட்டர், 6 செகண்ட்ஸ்க்கு 30 மீட்டர், நம்ம ஈக்குவலாக மூவ் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி அ ஸ்ட்ரைட் லைன். சரியா? இட் வில் பி அ ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்றது தான் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Animals such as frog, lizard, which lays eggs are called as what? முட்டை போடுறது வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓவிபோரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். டிஸ்டிங்டிவ் கலர் ஆஃப் த ஹியூமன் ஐஸ் ஆர் டியூ டு விச் பார்ட் ஆஃப் த ஐஸ்? கண்ணில் இருக்கிற எந்த பார்ட் கலரை செக்ரிகேட் பண்ண யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரிஸ். சரியா? ஸோ ஐரிஸை வச்சு தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக் அந்த மாதிரி கலர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரைசோபியம் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஏ வந்து 4. A4 வச்சா நம்ம இங்கே ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சாலும் ஆப்ஷன் 1ன்னு சொல்லி ஸ்டில் நான் உங்களுக்காக சால்வ் பண்ணுறேன். லாக்டோபாசிலஸ் அப்படின்னு, லாக்டோ அப்படின்னாலே வந்து பால் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லையா? ஸோ செட்டிங் ஆஃப் கர்ட். புரோட்டோசோவான் வந்து மலேரியாவை அதுதான் இது பண்ணும். ஃபங்கை வந்து வீட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். சரியா? ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 1 ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வச்சு ஆன்சர் சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ சூஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஃபார் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஒரு ஃபைபரை உருவாக்குறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஷேரிங் வந்து அந்த ஃபீல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. செகண்ட் வந்து ஸ்கவுரிங் அப்படின்றது வந்து அந்த உள்ளே வாஷ் பண்ணி எடுப்பாங்க நல்லா. தேர்ட் வந்து சார்ட்டிங், தனித்தனியாக அந்த ஃபைபர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் குவாலிட்டி பிரித்து எடுப்பாங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து ரோலிங். சரியா? ஸோ த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஷேரிங், ஸ்கவுரிங், சார்ட்டிங் அண்ட் ரோலிங். ஆப்ஷன் 4 இஸ் த correct answer for making a fiber. Microorganism acts upon the dead plants to produce. Dead plants, microorganisms வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணும்? அதை டெட் பிளான்ஸ் மேலே உட்காந்து அது வந்து வாட் இட் வில் கிரியேட் அப்படின்னா ஹியூமஸ் கிரியேட் பண்ணும். இம்பார்ட்டன்ட், வெரி ரிச், ஃபர்டைல் பார்ட் ஆஃப் த மண். சரியா? சாயில். ஓகேவா? ஸோ டீகம்போசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அது ரொம்ப நியூட்ரிஷன்ஸ் ரிச்சாக இருக்கும். சாயில் ஃபர்டிலிட்டி பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். விச் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் இஸ் த ஃபார்முலா. இதை நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. சரியா? எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு d/t. ரொம்ப காமனான ஒரு ஃபார்முலா, ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டிருக்காங்க இல்லையா சயின்ஸ் கூட. லெட்ஸ் கோ ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் கொஷன். ஓகே, which of the following is not true அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. வாட்டர் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட், சாலிட், லிக்விட், கேஸ். கரெக்டு தான். எவாப்ரேஷன் காசஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். நோ, எவாப்ரேஷன் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப சில்லுன்னு தான் ஃபீல் ஆகும், சூடாக ஃபீல் ஆகாது. சரியா? ஸோ இங்கே கண்டுபிடிச்சலாம் திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி. சரியா? The number of oscillations per second of a vibrating object. சரியா? பர் செகண்ட்ன்ற வார்த்தை வந்தாலே ஃப்ரீக்வன்சி தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் கிளாஸில் கற்றுக்கேன். ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ which of the following statement is incorrect? நிறைய இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? We cannot see air but can we feel it?
இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானேங்க. ஏர் do not occupy space. ஏர் will occupy space இல்லையா? ஏர் has volume இல்லையா? ஸோ ஏர் இஸ், இதெல்லாம் சின்ன பசங்க கொஷின் இல்லையா? சரியா? aquatic animals use dissolved oxygen in water for, yes, correct. ஏர் இஸ் present in water and soil. எல்லா இடத்துலையுமே காற்று புகாத இடம் உண்டோ? ரைட். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஒரு தொங்க விட்ட மேக்னெட் நார்த் சவுத்தில் தான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குமா அப்படின்னா கரெக்ட். மேக்னெட்டிக் இஸ் அ நேச்சுரல், மேக்னடைட் இஸ் அ நேச்சுரல் மேக்னெட்டா? எஸ், அது கல். அது சிலிண்ட்ரிக்கல் மேக்னெட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் போல். எந்த மேக்னெட் எடுத்தாலும் நார்த் சவுத் போல் இல்லாமல் இருக்காது. யூ cannot செப்பரேட் த போல்ஸ் ஆஸ் நார்த் அண்ட் சவுத். ஸோ சிலிண்ட்ரிக்கல் மேக்னெட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் போல். ஸோ வாட் இஸ் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா? மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா அப்படின்றத வச்சே நீங்கள் ஒரு ரைட்டாக ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். மெக்னீஷியா, மெக்னீஷியம், மெக்னீஷியா, மெக்னீஷியம், அவ்வளோதான். டைரெக்டாக அவங்களே ஆக்சுவலாக வந்து கொஷின்லேயே ஆன்சரை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். ஓகேவா? அதாவது வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் டு மினிமம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட், அதை வந்து நகர்த்துறது கஷ்டம். செகண்ட் வந்து ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன், கீழே வந்து உரசிக்கிட்டே நகர்ந்து போகிறது. மூணாவது வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன், டயர்ஸ் ஸ்கேட்டிங் போட்ஸ், அதெல்லாம் சொல்லலாம். இருக்கிறதுலே ஃப்ரிக்ஷன் கம்மி. ஸோ ஃப்ரம் மேக்ஸிமம் டு மினிமம் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்டாட்டிக், ஸ்லைடிங், ரோலிங் அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது வரும். ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் சி இஸ் த ஆன்சர். லெட்ஸ் லுக் அட் the last set of questions. ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இது நான் கிளாஸில் ரீசெண்டாக கூட ரிவைஸ் பண்ணேன். ஸோ ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது. இட் won't allow light to pass through, does not allow. ஸோ 1B எங்கே இருக்குது பாருங்கள், 2 இடத்துல இருக்குது. ஸோ we have to solve for 3. டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே லைட்டை பாஸ் பண்ணும். 2 வந்து சி. சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் கரெக்ட், 3 வராது. ஓகே. ஸோ மேட்ச் த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஆர்கனிசம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பேராசிட்டிசம்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தருக்கு பாதிக்கும், இன்னொருத்தருக்கு பாதிக்காது. ஒருத்தருக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஹார்ம் பண்ணிடும். ஸோ ஏ வந்து 2 இஸ் த ஆன்சர். காமென்சலியம், சரியா? காமென்சலிசம், சாரி. ஒன் பெனிஃபிட்ஸ், அதர் அன்அஃபெக்டட். இன்னொன்று வந்து பாதிக்காது, சரியா? பட் அது பாட்டு இருக்கும், சரியா? அதுதான் வந்து காமென்சலிசம். மியூச்சுவலிசம் அப்படின்றது வந்து அதர் ஒன் ஆர்கனிசம் பெனிஃபிட்ஸ் வைல், சாரி இங்கே தப்பாக மேட்ச் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், சி தான் ஒன், கரெக்டா? சி தான். போத் ஆர்கனிசம் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து மியூச்சுவலிசம். காமனிசம் வந்து பி வந்து 3 வந்திருக்கும், சரியா? ஸோ A2, B3, C1 வந்தது. ஆப்ஷன் வந்து 2. ஓகே. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மிரர் யூஸ் பை த டென்டிஸ்ட்? ஸோ சி த என்லார்ஜ் இமேஜ். இது டைரக்ட் கொஷின் இல்லையா? இது நான் பிக்சராகவே கொடுத்துருந்தேன் கிளாஸில். என்லார்ஜ் இமேஜ் ஆஃப் த டீத் எங்கே தெரியும் அப்படின்னா வந்து நம்ம we can look it through concave mirror வச்சு நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஓகே. such a easy science question. ஸோ உங்களோட ஸ்கோர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தாராளமாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள். சரியா? I'm eager to know what are your marks. எத்தனை சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லி பார்க்கணும். எஸ், come on. Hi, hello all. So let's start 2026. All-National exam class 9 உடைய social science. So அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதோட கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸிங்க சோஷியல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 126th கொஸ்டின், இது வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஸோ இங்கே எது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இதை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராணி லக்ஷ்மி பாய் ஜான்சி. ஸோ ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாய், இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஏக்கு 4, இங்கே எங்கே ஏக்கு 4 இருக்கு. ஸோ ஏக்கு 4 இங்கே வருது, இங்கே வருது. அப்போ இந்த 2 ஆப்ஷன் நம்ம அப்படி நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ அடுத்து, ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் எது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பிக்கு பாருங்க, நானா சாமி. ஸோ நானா சாமி ஆல்ரெடி கான்பூர், ரைட்? ஓகே. ஸோ கான்பூர். ஸோ அவர் வந்து கான்பூர்ல தான் லீடர். ஓகே, அவர் லீடு பண்ணார் நானா சாஹிப். ஓகே, அது. ஸோ அப்போ பிக்கு 3, இது ரெண்டுத்துல எங்க வருது? ஸோ இதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் சூஸ் திஸ் அஸ் தி ஆன்சர். அவ்வளவுதான். சரியா? அப்போ சிக்கு 2 பண்ண இருக்கும். This color is Bihar. Okay, fine. So answer will be option 3. Got it? Change the color.
Okay. Who among the following British governor general introduced the permanent settlement in the Delta? So permanent settlement is mainly for it's called as a zamindari system. Correct? Okay. So இது பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் கார்ன்வாலிஸ். ஓகே, இதுதான் இவர் தான் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா 1786 இருந்து 1793 வரைக்கும். ஸோ அந்த பீரியட்ல தான் இது நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ சார்லஸ் கார்ன்வாலிஸ் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். So 128 Battle of Plassey. So Battle of Plassey and the year is 1757. இதெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். சரியா? எங்க நடந்தது? பெங்கால். இது யாருக்கிடையே நடந்தது? இது வந்து ராபர்ட் கிளைவும் சிராஜ் தௌலா. ஸோ பிரிட்டிஷ்ல ராபர்ட் கிளைவ் சிராஜ் தௌலா இதே தான். இது ஒரு உமன் நடக்கும். இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் ரொம்ப பவர் ஆகும் இந்தியா. Who among the following wrote composed Amukta Malayada poem Telugu? So Krishna Devaraya. So Telugu literature are very, very famous. So during Vijayanagara Empire. Okay, right. 130 question. Very easy question. ரொம்ப simple ஆகிட்டு 330 C, the BCE, CE. How many years date by 2024? 2024 இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு சிலர் வந்து பிளஸ் பண்ணுவீங்க. அது பிசிஇ பிஃபோர் கிரைஸ்ட் நீங்க பிளஸ் பண்ணணும். ஓகே, வெறும் சிஇ மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ணும்போது 1694 கிடைக்கும். ஓகேவா? சிம்பிள்ல அடுத்தோம். ஆக்சுவலா என்ன சொல்லணும்னா ஜியாகிரபில டோட்டலா 10 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஹிஸ்டரியில 10 கொஸ்டின். ஓகே, பாலிட்டியில we are having 5 questions. ரைட்டா? So geography, very, very important. History is important, right? So 131. Which of the following is sustainable? Sustainable mainly அதாவது ஃபியூச்சருக்காக நம்ம இப்ப யூஸ் பண்றோம் இல்லையா ரிசோர்ஸ், ஃபியூச்சருக்கு கொஞ்சம் விட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அவங்க பாதிக்காத மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்றதுதான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ ஜஸ்டிசபிள் யூசேஜ் ஆஃப் ரிசோர்ஸ், எஸ் இது கரெக்டான ஆப்ஷன் தான். சரியா? கரெக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஜஸ்டிசபிளா யூஸ் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க. அன்லிமிட்டட் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் இன் பிரசன்ட் டைம். அன்லிமிட்டட் யூஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு அப்போ ஃபியூச்சர் ஒண்ணுமே இல்லாம ஆப்ஷன் தப்பு. பேலன்ஸ் த நீட் டு யூஸ் பேலன்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ கரெக்டா கன்சர்வ் த ரிசோர்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன். எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ ஏசிடி. ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் கரெக்ட். In which of the following category Thar region of India located belongs to? So Thar is a desert. Thar desert. Question le answer irukku. Okay, aduthu paapom. Read the following statement. Context to wind. Okay, wind vechi sollirukanga. So wind is a movement of air from area of high pressure to low pressure. Exactly. Correct statement. Nariya padichirukom. Nama land breeze, sea breeze la padikumbodhu land breeze, sea breeze la high pressure to low pressure movement ஆகும். Horizontal direction of air. Correct. Okay. ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம். ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆர் த ஒன்லி. இந்த மாதிரி வார்த்தை வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்லி ஃபேக்டர் வெறும் ஸ்பீட் டைரக்ஷன் மட்டுமா இட்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் த விண்ட்? நோ, தேர் ஆர் மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ். ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் இருக்கு, ஓகே, எர்த்துடைய ரொட்டேஷன் இருக்கு, டோபோகிராஃபி இருக்கு, இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா? இது தவறான ஸ்டேட்மெண்ட். ஹைக்ரோமீட்டர் யூஸ் டு மெஷர் த விண்ட் டைரக்ஷன். விண்ட் டைரக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைக்ரோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண ஹியூமிடிட்டி. ஓகே, நாட் விண்ட் டைரக்ஷன். விண்ட் வேணும்னா விண்ட் டைரக்ஷன் யூஸ் கரெக்டா? அப்போ இதெல்லாம் வெறும் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். அப்போ 2. ஸோ ஒன்லி 1 இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ரைட்டா? ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். 134. Which one of the following is not a method of water conservation? So water conservation method எது கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் கண்டிப்பா கன்சர்வேஷன் தான். ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன், ஆமாங்க, இது வந்து மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் டெக்னிக். ஓகே, நீங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் இருக்கும். ஓகே, அப்படியே பட்டு அடிக்கும், தண்ணி அப்படியே எல்லா இடத்துக்கும் போகும் கிராஸ்ல. ஸோ வாட்டர் லாஸ் கம்மியா இருக்கும். ட்ரிப் இரிகேஷன், சொட்டு நீர் பாசனம் சொல்லுவாங்க, அதுவும் இட்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் வாட்டர் கன்சர்வேஷன். இதெல்லாம் மாடர்ன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் ரன் ஆகும். அப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல அந்த லேண்ட ரன் ஆகுது இல்லையா, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அது வாட்டர் கன்சர்வேஷன் கிடையாது.
So answer is option 1. You get the not method of water conservation. 135 பார்ப்போம். Which of the following statement is correct regarding equator? So equator we know longest latitude. So option 4 is the correct answer. Is direct question இதெல்லாம் assault answer பண்ணலாம். Social science பொறுத்த it's a damn easy paper. Okay. So இங்க வாங்க. Member of parliament and numbers ரெண்டு காலம் கொடுத்துருங்க. Okay. So we all know elected member of Lok Sabha. So Lok Sabha இப்போ 550 members. அப்போ இங்க 500 கிராஸ் பண்ணி ஏதாவது இருக்கா இங்க இருக்கு. அப்போ 1க்கு C. 1க்கு C எங்கெல்லாம் இருக்கு? 2ல இருக்கு, 4ல இருக்கு. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் மைனஸ் பண்ணிடலாமா? இவங்க கிடையாது. ஆப்ஷன் ராஜ்யசபால நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் 12 மெம்பர்ஸ் we all know. அப்போ 3க்கு B. இங்க எங்க 3க்கு B இவங்க அப்போ ஆப்ஷன் 2. சரியா? Okay. So elected member of Rajya Sabha 233. So இது சார் இல்லைங்க சார், நீங்க எனக்கு மேக்ஸிமம் மெம்பர் தான் சொல்லி மேக்ஸிமம் மெம்பர் கேட்டாங்கன்னா ராஜ்யசபால 250, லோக்சபால 550. ஓகேவா? நாமினேட்டட் 12. ராஜ்யசபால லோக்சபால நாமினேட்டட் கேட்டாங்கன்னா இப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. 2 இருந்தாங்க, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதான் முன்னாடி 552 மேக்ஸிமம், 2 ரிமூவ் பண்ணாங்க 550 மேக்ஸிமம். சரியா? Which of the following is not a part of Parliament of India? Basically தெரிஞ்சுங்க, part of Parliament. Okay, parts of Parliament மூணு பேர் லோக் சபா, ராஜ்யசபா and பிரசிடென்ட். அப்போ இதுல லோக் சபா இருக்கு, ராஜ்யசபா இருக்கு, பிரசிடென்ட் இல்ல, அதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கு. ஓகேவா? அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் வருமா சார்? பார்ட் ஆஃப் வராது. இட்ஸ் a மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், எம்பி தான் பிரைம் மினிஸ்டர். கரெக்டா? இது என்னடா சம்பந்தமே எல்லாம் பஞ்சாயத்து சமிதி வருது, இது வந்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் எல்எஸ்சி. ஓகேவா? அப்போ இவங்க தான் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அட் ஆல். பார்லிமெண்ட் இந்த இடத்துல பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் கொடுத்துருக்கணும். ஓகேவா? ஆனா பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் ரிலேட் ஆகுது பிகாஸ் இஸ் எம்பி ஆஃப் பார்லிமெண்ட். ஓகே, ஆனா பஞ்சாயத்து சமிதி சுத்தமா ரிலேட் ஆகுது. அப்போ கோ வித் திஸ் ஆப்ஷன் 3 இஸ் தி ராங் ஆன்சர். ஓகே, தட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். அதான் கரெக்ட் ஆன்சர், ஆப்ஷன் 3. Which one of the following is a method of soil conservation in hilly region? Hilly area என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க? We all know hilly. நீங்க அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்ல, டீ பிளான்டேஷன்ல டெரஸ் ஃபார்மிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சாயில் கன்சர்வேஷன் ஹில்லி யூஸ் பண்றது இதுதான். அடுத்து 139. Because following is a part of local self government. நீங்க வரலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு பார்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ல we all know பஞ்சாயத்து, கிராம பஞ்சாயத்து வரும். அப்போ ராஜ்யசபா வருமா? நோ, இவங்க வந்து சென்ட்ரல். கரெக்டா? லோக்சபா வருமா? நோ, இவங்க சென்ட்ரல். கரெக்டா? விதான் சபா இவங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளி. ஓகேவா? எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்க. அப்போ பார்ட் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத், கிராம பஞ்சாயத்து. கரெக்ட். ஓகே, அடுத்து பார்க்கலாம். One on which of the following lists the constitution of India both union and state government legislate? அதாவது சென்ட்ரல் பவர், ஸ்டேட் பவர் ரெண்டு பேருக்குமே பவர் இருக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்கணும். யூனியன் லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பவர், ஸ்டேட் ஸ்டேட் பவர், ரெண்டுமே சேர்த்த மாதிரினா கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் பவர். எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன். ஸோ நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல we are having சிபிஎஸ்இ, ரைட்? அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல we are having that is நார்மல் மெட்ரிக், ஓகே, கமர்ஷியல். அப்புறம் எஜுகேஷனுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே பவர் இருக்கு, அதான் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ஓகேவா? அடுத்து which among the following is correct in the context of Himalayas? Himalayas are based on it. Let's see. Mount Everest is a part of Himachal range. No. இது பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஹிமாத்ரியில இருக்காங்க. ஏன்னா we have to know the நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆர்டர். ஹிமாத்ரி, ஹிமாச்சல், சிவாலிக். அப்போ இந்த டாப் இந்த ஹிமாத்ரி இடத்துல தான் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தப்பு. ரெண்டாவது, ஹிமாச்சல் ஆர் த ஹையஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ரகட் பார்ட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ். ஹிமாத்ரின்னு சொன்னோம். அப்போ ஹிமாத்ரி தானே இங்கே வரும். கரெக்டா? ஹிமாத்ரி தான் வரும். இதுவும் தப்பு. ஹிமாத்ரி ஹாவ் a more moderate climate allowing rich diversity. எங்க ஹிமாத்ரி டாப்ல இருக்குங்க, அந்த இடத்துல எப்படிங்க நம்ம மாடரேட் கிளைமேட் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் a பீக் கிளைமேட் தானே, பயங்கரமான ரொம்ப மைனஸ் டிகிரி தானே இருக்கும். அங்க டைவர்சிட்டி இருக்குமா? அவ்வளவா இருக்காது. ஹியூமன் அங்கத்துல வாழ முடியாது. தப்பு. ஒண்ணுமே தப்புனாலும் கண்டிப்பா தான் கரெக்டா இருக்கும்.
Shivalik hill are the lowest range. Yes, Himadri, Himachal, Shivalik. So Malayadivaram. So Shivalik are the lowest range of Himalayas. Malayadivaram, Himalayas near the lowest range. Okay, wow. Option 4 is the correct answer. 142. Identify the correctly matched pattern. So atmospheric pressure. So bar, barometer. Question. Atmospheric pressure. Okay. So atmospheric டேரக்டாவா கேட்டு வச்சிடலாம். மேட்ச் கேட்காம அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஓகே ப்ரெஷர் அப்படின்னு கேட்டு 4 ஆப்ஷன் அனிமோமீட்டர், பேரோமீட்டர், ஹைக்ரோமீட்டர், தெர்மோமீட்டர். ஓகே எனிஹவ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் பேரோமீட்டர். ஓகே. அப்ப சார் அனிமோமீட்டர் சார் விண்ட் ஸ்பீடுக்கு போயிடலாம் நீங்க. ஓகேவா. ஹைக்ரோமீட்டர் ஹியூமிடிட்டிக்கு போயிடலாம். தெர்மோமீட்டர் டெம்பரேச்சர். சரியா. 143. The dash the landform that rises up, okay, from the surrounding land and had a flat surface, okay, from its sides and often steep slope. They are called as storehouse of the storehouse of minerals. பத்தி நான் ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ் சொல்லி கரெக்டா. So storehouse of minerals யாரு? Plateaus. Plateaus கரெக்டா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிளெயின்னா இப்படி இருக்கும், மவுண்டெயின்னா இப்படி ஏறி இறங்கி இருக்கும். பிளாட்டூஸ்னா ஸ்டீப்பா மேல ஏறி பிளாட் சர்ஃபேஸ் ஆயிருக்கும். That's called plateau. இந்த இடத்துல நிறைய மினரல் டெபாசிட் இருக்கும். ஸ்டோட்டனாக்கோ பிளாட்டோ, டெக்கான் பிளாட்டோ, ஓகே, மால்வா பிளாட்டோ. இந்த இடத்துல நமக்கு நிறைய மினரல்ஸ் கிடைக்கும். கோல், ஓகே, அயன், ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும். ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போவோம். Pansat called up his friend who resides in another country. He was surprised to know that when his friend told him that it was 6 p.m. ஓகே 6 மணியா. ஆனா while he was calling at 9 p.m. local. So 9 p.m. local. அந்த இடத்துல 6 p.m. அப்போ 3 hour வித்தியாசம். ஓகேவா. ரைட். So what is the longitudinal difference between the two countries? So longitudinal difference டிகிரில கேக்குறாங்க. அப்படி கேட்கும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் லாஞ்சிடியூட் வந்து 360 டிகிரி. தானே. ஓகே. ஸோ 24 hours. அப்போ 1 ஹவருக்கு எத்தனை டிகிரி? 1 ஹவருக்கு இட் இஸ் 15 டிகிரி. ஓகேவா. இங்க டோட்டல் டிஃபரன்ஸ் 3 hours. அப்போ 15 into 3 45. ஸோ 2 is the correct answer. 145th question பார்ப்போம். Find the incorrect. Okay, incorrect. So civil disobedience movement 1930 is a correct. Champaran movement 1917 correct. Quit India movement 1942 correct. Non-cooperation movement 1928. No, இது வந்து 1920ல இருந்து 1922 வரைக்கும் நடந்தது non-cooperation. ஓகேவா. ரைட்டா. ஓகே. அண்ட் அது வந்து சௌரி சௌர இன்சிடென்ட்னால ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க non-cooperation. ஓகே. போலீஸ்மேன் கொண்டுடுவாங்க நிறைய பேரை. ஓகே, தட் இஸ் நிறைய பேர் போலீஸ்மேன் அண்ட் போலீஸ் அந்த ஸ்டேஷனை எரிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால காந்திஜி கோவம் வந்து லெட்ஸ் ஸ்டாப் திஸ் non-cooperation ஸ்டாப் பண்ணி. சரியா. ஓகே. ஸோ 146 இஸ் ஐடென்டிஃபை தி கரெக்ட் மேட்ச் பேர். ஸோ கலிபங்கா, தொலவீரா, லோத்தல், ரோப்பா. ஸோ லோத்தல் குஜராத் லொக்கேட் இருக்கு. இது கரெக்டான விடை. அப்போ கலிபங்கா எங்க சார் இருக்கு? கலிபங்கா இஸ் இன் ராஜஸ்தான், பஞ்சாப். தொலவீரா இஸ் இன் குஜராத். ஓகேவா. ரோப்பார் இஸ் இன் பஞ்சாப். ஸோ லோத்தல்லாம் கரெக்டாக குஜராத். Which of the following region was the first to enter into subsidiary alliance of British 1798? Hyderabad தான் first state subsidiary alliance. Who among the following was the author of Prayag Prashist of Samudragupta? Arisena. Okay, Arisena தான் ஒரு poet. And Guptan Empire, that is Samudragupta கீழ இருக்கக்கூடிய அந்த சீசன்ல இருக்கக்கூடிய poet-ஆ இருந்தார். அலகாபாத் இன்னர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல கூட இருக்கும். ஓகேவா. சைனீஸ் டிராவலர் ஃபாஹெயின். ஃபாஹெயினுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபேக்சியன் சொல்லுவாங்க. ஃபேக்சியல். ஓகேவா. விசிட்டட் இந்தியா டியூரிங் யாரோடைய பீரியட்ல? குப்தன் எம்பையர். அதுதான் வந்து கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் குப்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இதுல சந்திரகுப்தா 2 இருப்பாரு. அவர் பேர் விக்ரமாதித்யா.
Okay. How many of the following constituencies are reserved for a scheduled tribe? So ST Lok Sabha எத்தனை members பாத்தீங்கன்னா it is 47. So what about SCZ எத்தனை பேர் சார்? SC கேட்கும்போது it's 84. Confuse ஆயிடுங்க. Scheduled caste 84, scheduled tribe it's 47. So 47 is the correct. Okay. So சொல்ல போனா geography ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஹிஸ்ட்ரியோ பேசிக்ஸ் படிச்சாலே போதுங்க. அப்டேட்டட் சிலபஸ் மட்டும் படிச்சிருந்தாலே ஈஸியா மார்க் ஆகிருக்கும். ஸோ என்னை பொறுத்த வர அவுட் ஆஃப் 50 25 கொஸ்டின் ஈச் 2 மார்க் இல்லையா? ஸோ 50க்கு நம்மளால தாராளமா 44 பிளஸ் ஆகும். ஓகே, if your score is this much, well done. நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. And keep going, let's wait for the result. Okay, thank you.